property quantum, it's literally 30-minute process. That's it. I can sell your property right now. Wow. Listening to a generalized reel and taking a decision of crores, then I'm questioning your basic knowledge. That's why I'm saying no one is doing an investment over one reel. What is the highest number of investment cap profile you handled so far? Within the first 1 year of Kirpa starting, we have handled more than 800 million dirhams as a company. Me individually. Do you think this number game helps you, real estate? When you do content, how many people are focusing on you or your context what you speak? Does comments bothers you? What bothers me is people posing as investors and reaching out. 6-7 months లో 100k టచ్ అవుతానని నేనైతే ఫస్ట్ లో ఊహించలేదు. టుడే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వెన్ ఐ విల్ టచ్ 1 million, I don't know. I will not be able to relate to that point. But what made you to choose Dubai? Before real estate, I chose it as my home first. Real estate came later. I was never a person that అందరు చేసేదే చెయ్యాలి అని చెప్పేసి. I was always like, if everyone is doing the same thing, I don't want to do it. And how hard it is to convince your relatives versus a stranger to buy a property? ఒకళ్ళని ప్రాపర్టీ కొనమని అని చెప్పి ఎవరికి కన్విన్స్ చేయాల్సిన పని లేదు ఈ రోజుల్లో. ఎవ్రీవన్ నోస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్. ఎవ్రీవన్ ఫెల్ట్ లైక్ మా తాత ఆ ల్యాండ్ అమ్ముండకపోతే బాగుండు అని చెప్పేసి. దే నో దట్ ఇట్స్ వెల్త్ జనరేషన్. Let's talk about before war and after war. UAE has always been known for being centrally perfectly located for any flight to go around. Every day the flights were off, UAE was losing about $2 million business. If I lie or if I over exaggerate a profit or a projection for them, they will never come back to me. Like my fastest closing was a person who landed in Dubai. He said, I'm here for 3 hours, 4 hours. I want to explore investment opportunities. We met him in office. I showed him a project. He said, okay, it's good, let's go. So being in front of camera and all, where you were this confident from beginning? Or? Yeah, for photos, like college time lo photos kosam, when we used to go on trips and everything, because my friends and all, they were so good on photos and all, I learned that way. But reels and videos, that started like with Kirpa, like recently itself. After going to Dubai, not even after No, joining no, Kirpa? after joining Kirpa, like when I started with Kirpa, it was a fresh page completely. ఏదో 1-2 videos అట్లా నా ప్రీవియస్ కంపెనీతో చేశాను కానీ, బట్ నాట్ లైక్ అ ఫోకస్. Okay. So all your social media game started with Kirpa? Yeah, if you see my initial first video which I posted, it's still there. You will not see the confidence which is there today. That looks scripted. What side of you Kirpa enabled? I think it made me more free. Like when you are comfortable with yourself first, and then you make your audience comfortable with you. Like not just about content, I'm saying in front of client also. Like ఎప్పుడైనా ఒక మనిషితో మాట్లాడేటప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది, అరే నేను ఏమన్నా తప్పుగా చెప్తాను వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి. సో వెన్ యూ డూ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, you subconsciously also won't hurt someone. True. So it just made me more free, more confident that way. It made me more connected with my community. That was the major thing. Like from beginning when I joined Kirpa, Manpreet was like, tap into your community. తెలుగు వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు దుబాయ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బట్ దే డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, దే డోంట్ స్పీక్ పంజాబీ, దే డోంట్ స్పీక్ హిందీ ప్రాపర్లీ, ఎస్పెషలీ మన సైడ్. అండ్ లైక్ ఇన్ దుబాయ్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్, డిఫరెంట్ నేషనాలిటీస్, మేజర్లీ నార్త్. సౌత్ నుంచి ఉన్నది తక్కువ ఉన్నా కానీ సోషల్ మీడియా అంత రీచ్ ప్రెజెన్స్ లేదు. సో దాట్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అ ఫస్ట్ మూవర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ. లైక్ నౌ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ సోషల్ మీడియా, తెలుగు రియల్టర్స్ ఇన్ దుబాయ్ వెరీ ఫ్యూ. Like and for you also picking mother tongue helped you a lot, isn't it? Like to grow fast. That's what unexpected అసలు. నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా కమ్యూనిటీ నన్ను ఇంత సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి. బికాస్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై పేజ్, ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫ్రెష్ పేజే కదా. ఓకే 100 views, 1000 views అట్లా స్లోగానే స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ఇంత షార్ట్ టైం, లైక్ ఐ వుడెంట్ సే ఇట్స్ షార్ట్ ఆల్సో. ఫర్ సమ్ పీపుల్ దే మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ మోర్ వైరల్ ఇన్ దర్ ఇండస్ట్రీ దెన్ మీ. సో సెప్టెంబర్ వాజ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ వీడియోస్. సో నౌ ఇట్స్ ఏప్రిల్. 6-7 months లో 100k టచ్ అవుతానని నేనైతే ఫస్ట్లో ఊహించలేదు. I didn't even visualize, I didn't even relate that, oh, at a day I would have 100k. Like today if you ask me when I will touch 1 million, I don't know. I will not be able to relate to that point. Sure. But mana community is so strong that they can support, they want to support also. Do you think this number game helps you in real estate? The content? Numbers, having 100,000 followers, 200,000 followers, does it really help you? Like being a what do you call it? Realtor? Realtor, yes. Realtor, okay. See,
not just about real estate. In general, it builds credibility. For example, if I open some business owner's page and I see, oh, they have 1 million followers, they have 2 million followers, it's a trust. That person is doing their business. Other than that, also they have a lot of credibility globally or regionally. So that gives a lot of trust for work and any work. ఉట్టి మూవీ ఇండస్ట్రీ లేకపోతే ఫేస్ చూపించే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకే వ్యూస్ ఉండాలి అని లేదు కదా. ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ లైక్ దట్ గివ్స్ రీచ్. లైక్ హౌ డిడ్ వీ కనెక్ట్? Like we would have never connected if you had never seen me on social media. All our lives, even us growing up, మన దృష్టిలో ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ యాక్టర్స్ ఆర్ Exactly. ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ సో కాల్డ్, బట్ ఇట్స్ నెవర్ అబౌట్ ప్రొఫెషనల్స్ మేకింగ్ కాంటెంట్ అండ్ గెయినింగ్ ఫాలోవర్స్ అనేది. గ్లాడ్ దట్ ఇంటర్నెట్ చేంజ్డ్. సోషల్ మీడియా అనేది ఇట్ యాక్చువల్లీ మేక్స్ ద వరల్డ్ అ స్మాలర్ స్పేస్. నేను ఇక్కడ ఉండి నా యూఎస్ కజిన్తో కానీ ఏదన్నా లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు టాక్ టు దట్ పర్సన్ ఎవ్రీ డే, బట్ హిమ్ సీయింగ్ మీ ఆన్ సోషల్ మీడియా, దట్స్ హౌ వీ గెట్ అప్డేటెడ్ ఆల్సో కదా. ఓ మా కజిన్ కొత్త కార్ కొన్నాడు, లెట్స్ కాల్ హిమ్ అండ్ కంగ్రాచులేట్. ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ థింగ్స్. అండ్ business owners also, like I'm seeing doctors posting videos and everything and built business and brands out of it. Now doctor ki, that's the least industry which we expect them to be present socially because they're so busy kada. But that little extra effort which they're taking, they're like, yeah, they're doing a good job, maybe I should get treatment done by them or something, if anything. And how safe is social media to keep everything out, your personal life and everything? What's your take on that? Like, see, me, I want to be myself on social media, but because it's a 1-minute reel, it might not project the way I want to. ఇప్పుడు నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను, కాంటెక్స్ట్ ఉండదు కదా. కాంటెక్స్ట్ లేకపోయేసరికి దట్ విల్ బీ మిస్అండర్స్టూడ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్టర్ ఫర్ ఎనీ వన్. అది దట్ డజంట్ మేక్ యూ అ బ్యాడ్ పర్సన్ ఆర్ దట్ డజంట్ మేక్ యూ అ గుడ్ పర్సన్. కాంటెక్స్ట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఇఫ్ ఐ పుట్ అ కాయిన్ ఆర్ పేపర్ ఓవర్ హియర్, దాని చుట్టూ ఏముందో దాని తగ్గట్టే దాని ప్లేస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ దట్ అ ట్రాష్ ఆర్ ఇస్ దట్ అ గోల్డ్ అని చెప్పేసి. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ అనేది 1-minute రీల్లో చూపించడం కష్టం అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెన్ obviously there's a filter over there's a wall what you're showing and how much you're showing anedi. But on a personal life level, we see creators or influencers or actors putting so much of their personal life on the internet. Correct. So I want to show my personal life because what makes me more relatable and closer to my audience or investors is that because I'm being myself. నాకు పానీపూరి ఇష్టమా లేకపోతే ఏ మూవీ అనేది ఇష్టం అనేది తెలిస్తే దట్స్ కనెక్టే కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో అగైన్ ఎంత వరకు చూపించాలనే అది నా చాయిస్. దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ హౌ మచ్ యూ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, హౌ మచ్ యూ చూస్ టు టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఓర్ వర్బలీ ఆల్సో. సో హౌ మచ్ ఐ వాంట్ టు షో అబౌట్ మై సెల్ఫ్ పర్సనాలిటీ, దట్స్ అ చాయిస్. దట్ ఈస్ ద ఫ్రీడమ్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. బట్ మీ పర్సనలీ ఐ లైక్ టు షో దట్. That's more or less your USP, like talking more of USP అంటే like people like being yourself basically. Yeah, being myself, because if I am not showing about myself, it's always me talking about real estate numbers and all, making professional reels. But when they see how goofy I am, when they see how normal I am like them, that's where I call myself the Pakkinti Telugammai kada, because I am your neighbor girl. That's your tagline, huh? You use a lot. Yeah, that's the whole point, because I want to let them know that I am also a small town girl who just put a little bit extra effort. But what made you to choose Dubai? Dubai, it like before real estate, I chose it as my home first. Real estate came later. Okay. ముందు హోమ్గా డిసైడ్ చేసాను బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ దుబాయ్. లైక్ ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ టంజానియా, డాడ్ యూస్ టు వర్క్ దేర్ ఇన్ ఆఫ్రికా. సో అక్కడి నుంచి ఇండియాకి రావాలంటే దుబాయ్ లేఓవర్ ఉండాల్సిందే. అండ్ మా రిలేటివ్స్ కూడా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు కూడా, సమ్మర్ హాలిడేస్ అట్లా ఐ యూస్ టు స్టే విత్ దెమ్ యాజ్ అ కిడ్ ఆల్సో. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ దుబాయ్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆల్సో, బిఫోర్ ఎక్స్పో అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ టూరిస్ట్. బట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు చూసింగ్ కెరియర్, లైక్ మన సైడ్ ఎస్పెషలీ నా ఫ్యామిలీ సైడ్ అంతా తెలుగు అంటే మనకి యూఎస్ ఐటీ అవన్నీ ఉండేది. నేను అసలు ఐటీనే చేయలేదు. సో ఐ డిడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో వెన్ I was never a person that అందరు చేసేదే చెయ్యాలి అని చెప్పేసి. I was always like, if everyone is doing the same thing, I don't want to do it. I was always like that, because అందరూ చేసేదైతే I'll become average over there. Let me choose something which not a lot of people are doing, so that I can at least, even if I do average, it will still be better than the average of 100 people kada. So that way engineering I didn't do because of that. I didn't want to average out. I did architecture తర్వాత కూడా in terms of city US I didn't want to go there because I would average out over there. So I wanted to be somewhere nearby India itself, like 3 hours, 4 hours, 5 hours flight, not more than that. Okay. So Dubai or Malaysia, Singapore, these were the options, and Dubai seemed more familiar because I've visited many times. Sure. And then how did this real estate thing kicked?
Real estate was more because I was open to change the industry. Like for me, na dream, na goal ane chala clear ఉంది. I wanted to make something big for myself. Adi chala clear ఉంది. Like I am not coming, like I was having a silver spoon childhood. Like I was pampered, everything was good. But situation changed after COVID. So that made me pursue independency. That made me pursue something that okay, ఇంకా నేను చేసుకుంటే నా కోసమే చేసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళు వచ్చి నాకు చేసి పెట్టరు. If I want to live a certain lifestyle, whether it's luxury or peace or anything kind of thing, I have to do it myself అని చెప్పేసి. So that hunger was very clear for me. Industry just was a tool that supported my hunger. So if I want to make $1 million, what was the right way where I could achieve that? So I saw myself doing that in real estate But purely. the salary bracket won't fulfill all I was this. never a salary person. You Never never? a salary person. నేను కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా I was taking up freelance projects in architecture, but not a salary person. But for me, when I was in architecture, it became more regionalized. Like I said, in architecture, if I have to build a brand or set up a business and everything, it was very specific to Bangalore where I was staying and doing, or Dubai also where I was doing. But when I shifted to Dubai, taking up projects and everything, I felt like real estate was more accommodating Dubai more than architecture at that point. Okay. There are a lot of architects doing well. I'm not saying which industry is better. For me, I felt real estate would do well. And then is salary mindset of sticking to a salary for the round the clock of 30 days, working for 30 days and getting paycheck for a monthly basis, especially kind of industry in Dubai, for example, in the real estate, which is very uncertain, right? You might close a $1 million deal or you won't close anything in a month. Correct. So it is more of you working for yourself. Correct. Right. You also, for example, it's the same thing in a job. You work with someone. It is more of you working for, and this will become your lifestyle. Correct. Do you really recommend getting into this side of work culture if you want to become? See, if anyone wants to make money or proper big money, it's through entrepreneurship or profit basis only. Like I personally have never seen a 30-day salaried person becoming rich. Like even if you look at the top richest people, there's no employee over there. So salary is stable, it's secure. You know that this kind of amount is coming into every month, but you also have the fixed amount of expenses going out every month also. True. ఒక 100% ఎర్న్ చేస్తున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా 70% వరకు ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఎవరికైనా. ఆ 30% సేవ్ చేసుకుని ఇంకొక ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకుంటారు, హోమ్ లోన్ అని, కార్ లోన్ అని, ఏదో ఒకటి అని చెప్పేసి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఫిక్స్డ్ కమింగ్, యువర్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. ఐ డోంట్ వాంట్ మై లైఫ్ టు బి ఫిక్స్డ్. I don't want to know where I am in 5 years now. I could be sitting next to a dump yard earning nothing, or I will be sitting in my mansion next where I have all the luxury in the world. That much I trust myself that I will be sitting in a mansion. And how much luxury is peace, according to you? For me, when it comes to luxury, it's choice. It's not about the amount. Okay, I want to experience a luxury car drive. Can I afford it? I want to travel That 1 month. moment. Yeah, moment. Can I afford it? I want to travel 1 month without having worries. Can I afford it? That is luxury for me. No, Are you in a state right now? not yet. Because that standard is also increasing as I grow. For example, India lo 3 months without working I can, but US lo I can't. That standard is also increasing as I earn, and that's human nature. Exactly. You should evolve as a Yeah, person. exactly. That is what growth hunger kada. True. Like when I was in India, my first salary was 5,000 rupees as a stipend, internship. That time even earning 1 lakh was a big dream. అరే మనకు ఒక్క లగ్జరీ బ్యాగ్ కొంటే ఎంత పెద్ద డ్రీమ్ అని అనిపిస్తుంది. Today I'm in a place saying that no, this brand is not good, this brand is good, because I've explored different brands. True. Opinion ki oka weightage untadi. Oh, So even opinion should have weightage kada. Without exploring, if I pass on an opinion, it's just blabbering. it's just preaching. Yeah. కానీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఇది బాగాలేదు, ఇది బాగుందంటే అది రికమెండేషన్, అది రెఫరెన్స్, దట్ హ్యాస్ వెయిటేజ్. And ఇంకొకటి, the more you probably down the line last 2 years or 1 year, you change your circle. I've seen people around you, and definitely that would have affected you. Okay, thought Correct. process wise kuda. Correct. For example, you sitting on it with a bunch of people who are equally earning 5,000 rupees as a stipend. Under mindset more or less చుట్టుపక్కల అదే ఉంటుంది. Correct. You see those 5-10% apart from that, but now you're sitting in Dubai in 2026, built up more than 100,000 followers, and someone like Manpreet or whoever. So your thought process also evolves on a Correct. big level.
That is also How did there. your circle change your mind? ఫర్ మీ లైక్ నేను ఇండియాలో 3 years ఉన్నాను కాలేజ్ తర్వాత. నా హంగర్ అనేది స్టార్ట్ అయిన కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత. లైక్ ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ మై ఫ్యామిలీ రియలీ బ్యాడ్లీ ఇన్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దాట్స్ వేర్ మై హంగర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కాలేజ్లో ఐ వాజ్ లైక్ బేర్ thing. I had no idea what job also I would have do. I was bare concerned about if I would earn also or not. Because like I said, silver spoon family and everything. I was okay getting married and living a good life and all that. Living as per someone else's rules also. But when COVID happened and I realized that my life is not at all in my control and I can't be okay with that, and I wanted, and the only way I can have control over my life is if I have my own income. అంటారు కదా మన ఇంట్లో నా ఇంటి కింద ఉన్నప్పుడు నా మాట వినాలని చెప్పేసి. సో when I knew that I had to build my own roof, అప్పుడు నా హంగర్ మారింది. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్ మై సర్కిల్, బట్ ఇట్ హ్యాడ్ టు చేంజ్ బికాస్ రిలేటబిలిటీ వాజ్ గోయింగ్. When I was talking about growth and they were talking about partying, that connect was missing. I was like, no, let me go and work. And when I spend Saturday nights working, then obviously, and they're going partying, then slowly we phase out. So You'll separate. True. It just phases out. So it's not like I was trying to change my circle. It was not like I was trying to avoid people. Life happens. The more ambitious you are going now, the smaller the circle becomes. Did you notice? I was always a small circle person anyways. Like even in college, like in school also, I was socially awkward. It's not like I was introvert or extrovert. లైక్ ఒక పర్సన్ అనేది కనెక్ట్ ఎప్పుడు బిల్డ్ చేస్తారు, మైండ్లో ఉన్నది ప్రాపర్గా కన్వే చేయగలిగితే ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. నాకు ఆ కనెక్షన్ తెగిపోయింది అనమాట చిన్నప్పుడు. ఐ వాజ్ సోషలీ ఆక్వర్డ్. నా మైండ్లో ఒకటి జరుగుతుంది, నేను చెప్పేది ఒకటి జరుగుతుంది, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల నాకు అంత పెద్ద ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఐ యూస్ టు బి బులీడ్ అలాట్. స్లోగా కనెక్షన్ కొంచెం జాయిన్ అయింది, అందుకే కొంచెం కంఫర్టబుల్ అయ్యాను. దానివల్ల నాకు ఆల్వేస్ స్మాల్ సర్కిల్ ఉండేది. సో my first meeting with a person used to be very misunderstanding. Akkade oka pedda filter ayindi. So getting a friend only meant a lot for me for a long time. So that's why my small circle has always been there. And if someone has been there, friends with me for 7-10 years, then that means they have seen the worst of me. You should feel sorry for my friends more than me if I feel if I do anything. Good. I noticed this little antisocial or little consciousness of human consciousness, people consciousness in your videos in the early stages. Correct. Ante somewhere I thought, okay, because all my life I never want to be in front of camera. I grew up all my life introvert. I don't want to face camera. That's why I was more into direction, writing part, but my profession always pushed me to be in front of camera. Correct. Or talk to people, always with people. I get drained out talking to people. For some people, humans will take my energy out. I don't know why. ఒక రాంగ్ పర్సన్తో ఒక 20 minutes కూర్చుంటే ఐ ఫీల్ సో డ్రైన్డ్ అవుట్. సోషల్ బ్యాటరీ అది చాలా అవుతుంది నాకు. బట్ సమ్హౌ when I was going through your content, when I thought of doing podcast with you, అరే అంటే వీడియో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 5-6 seconds వీఆర్ గెటింగ్ త్రూ టైంలో దిస్ లిటిల్ ఐ నోటీస్డ్ ద సోషల్ ఆక్వర్డ్నెస్ కానీ అది ఉంటుంది కదా, లైక్ బికాస్ నౌ ఐ అండర్స్టాండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద అప్బ్రింగింగ్. దిస్ ఆల్ అప్బ్రింగింగ్ డ్రామా. Now you understand why I said context is important. Exactly. Because a 1 minute reel you won't get the context unless we sit and talk like this. That is where a filter is required at some point. No, I felt and now I can relate to that easily because a kickstart time lo, the moment when you say me Telugammai, there is something running in your brain, and then that sometimes it is so evident ante మరి అంత మైక్రో డీటెయిలింగ్ చూస్తే తెలుస్తుంది తప్ప, బికాస్ I was little conscious in looking things and all. That keeps changing also. Maybe some noise was there in the background or something. We don't know what is happening in that reel where I was making. Like initially for every reel I used to post, I used to be very conscious, like ఇది పోస్ట్ చేయాలా వద్దా, ఇది కట్ చేద్దాం, ఇది వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారని చెప్పేసి. Now I just post. I don't edit so much also. Like mostly I click in one shot and I just post it. That's how less filtration I keep right now. So something which you notice also, it's actually raw. What is me? True. No, that's what. Now it makes sense for me. అంటే since you told me that నా childhoodలో I was bullied and then I was very awkward, socially awkward. Now it makes sense. ఎందుకంటే people who grew up super confident, being on stage, ఫస్ట్ నుంచి అట్లా ఉన్న వాళ్ళ ఫ్లోనే అలాగే ఉంటుంది కొంచెం. You see them, they are like that. ఆ ఫ్లో ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది.
But for us who learned with this or were trying to evolve over the period of time, somewhere a momentum, that thing will strike. 100%. Because నాకు I'll be talking 35 minutes very confident, ఎక్కడో ఒక కింద దగ్గర సంథింగ్ ఐ ఫీల్, అండ్ దెన్ తర్వాత నుంచి కాన్వర్సేషన్ వెళ్ళదు ఇంకా. Getting to push myself. I think that is also something we have to train ourselves. అది 10 సార్లు ఏమంటారు స్టామర్ అవుతాము, దాని తర్వాత we start getting better and everything. Exactly. Everything we should only train ourselves, our parents train us and everything ఎందుకంటే like that. 10 minutes of my English fluency will be crazy, and తర్వాత అరే వస్తలేదు ఎంత ట్రై Viva interview లాగా లైక్ ఇల్ గోస్ ఫ్లో వచ్చిందంటే ఇంకా అలా మా ఇంగ్లీష్ విల్ గో క్రేజీ. లేదంటే చిన్న చిన్న అబ్జెక్టివ్స్ కూడా మర్చిపోతావు. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. గెట్ కాన్షియస్నెస్. Do you used to make reels and all, dub smash content, those kind of content? No, nothing at all. Like in College fact, days lo? In fact, I used to feel like why are these people making reels? It's so cringe. It's so awkward. నేను అస్సలు చేయలేను అన్న. Like again, if I want to make a video, I'll make. But actually posting it on social media and the feeling that people are watching you and all of that, that was like mindset from my family. Okay. Because typical orthodox family from a small hometown, they don't like attention. కరెక్ట్ నా దే ఫీల్ లైక్ మన ప్రపంచం మంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తే మనకెందుకు, మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఎందుకు అని చెప్పి ఆ థాట్ దే డోంట్ వాంట్ random people recognizing us. Exactly. So my mind was also like that only. ఇవన్నీ వద్దు అసలు, ఇట్స్ వెరీ వియర్డ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ that's when evolved kada, when I started staying out, when I started you got a private account as well? Sorry, do you have private account as well? Private, yeah, I do have a private account, but I'm not using that at all right now. That was like 100 followers, 400 followers, something like that. It's still there, but only photos are there. There's no reels on that. Okay. I never posted anything like that. That's what I'm saying. So the private is like a typical private. Okay, 10 ఫోటోలు ఉంటాయి, కాలేజ్ సెల్ఫీస్ అట్లా ఉంటాయి, బట్ నథింగ్ లైక్ మేజర్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ దట్ టు షో ఆర్ సంథింగ్, ఆర్ నథింగ్ సీక్రెటివ్ ఆల్సో. అది పబ్లిక్ ఉన్న ప్రైవేట్ ఉన్న పెద్ద తేడా అయితే ఉండదు. సో దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. సో when you started doing content and then people recognizing you, getting the traction and all, what was your family reaction? Like, since this was a professional page, they were very supportive. They were like, you're doing very well, your videos are very nice, everyone is saying that, you know, Geethika is there, she's doing well. Because it's not me dancing, it's not me talking about fashion or dressing or anything like that, which definitely I know my family would not be okay. If anything that comes to showing skin or something which is like into modeling and all, they would definitely not be okay. So that now also they won't be okay, but it's not that వాళ్ళు ఓకే కాదని నేను చేస్తున్నాను కాదు, దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఆల్టుగెదర్. బట్ దిస్ వాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ పేజ్, సో దే వర్ వెరీ సపోర్టివ్. దేర్ లైక్, యు నో, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ దట్ ఆల్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ యూ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. It's somehow after gaining certain traction on internet, నీ business increase అయిందా? Like you started making more money because of social media? Yes, it helped. But again, that's not the only reason why I was growing also. Because No, I just want to like let's talk about only the social media side first. Okay. And that did, for example, you are earning $1,000 per month average before social media. After social media traction, gaining of 50,000 followers or 100,000 followers, does it multiply? Yes, it does. Because again, it's reach. So for example, until I started social media, I was working with my connects. And my connects were people who are locally based in Guntur or from where I was brought up in Tanzania or wherever I visited. Connects, word of mouth, references or something like that. But when it came to social media, people sitting in the US where I've never visited that city also started reaching me out. The circle, the business circle which I was not in their league started reaching me out. So such traction and such reach came into picture. So that is where credibility also built. And confidence also builds that, oh, such a big business owner has reached, such a celebrity has reached out to me, which in person they would have never been able to meet. True. And how hard it is to convince your relatives versus a stranger to buy a property? See, to be fair, people from our side, South India, we only invest in physical things mostly. Things like commodities, gold, silver and all, or properties. That's our typical mindset.
సో ఒకళ్ళని ప్రాపర్టీ కొనమని అని చెప్పి ఎవరికి కన్విన్స్ చేయాల్సిన పని లేదు ఈ రోజుల్లో. ఎవ్రీవన్ నోస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్. ఎవ్రీవన్ ఫెల్ట్ లైక్ మా తాత ఆ ల్యాండ్ అమ్ముండకపోతే బాగుండు అని చెప్పేసి. దే నో దట్ ఇట్స్ వెల్త్ జనరేషన్. సో రియల్ ఎస్టేట్ కొనమని చెప్పి కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇండియాలో కాదు, దుబాయ్లో కాదు, వేరే కంట్రీలో సమ్వేర్ యూర్ నాట్ ఫెమిలియర్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి నేను ఉన్నాను అని చెప్పడానికి అది దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు గివ్ కాన్ఫిడెన్స్. బికాస్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐ కెన్ నెవర్ మ్యాన్యుపులేట్ ఆర్ కన్విన్స్ సమ్వన్ టు పుట్ 3 crores 4 crores into a property. I can only guide. అది నాకు అవగాహన ఉంది. నేను ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ గ్రోత్ ఓవర్ హియర్. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఓవర్ హియర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు ఇన్వెస్ట్. దట్ ఈస్ యాజ్ బిజినెస్. లైక్ మన చుట్టాలతో కూడా అంతే కదా, అరే నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ కొన్నాను, మీరు కూడా తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి, నేను చూపిస్తాను అని చెప్పి అంటాం. దట్ ఈస్ రెఫరెన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ రెఫరెన్స్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి రెఫరెన్స్ బికాస్ you're not talking to a stranger in terms of business. Like I cannot refer to a stranger. Reference family to vachesariki reference avutadi, which they will make money. But the same thing when I show it a stranger, it's called business. Because if I'm not in the industry, why will I go and refer to a stranger? Ante my question is more about mental status. For example, I'm really good at what I'm doing right now on a business consulting level, helping the startup ecosystem, or marketing, or e-commerce. When I sit with someone I don't know, but we met because of my profession or their profession, I'll be super confident talking to them. Right. Because I'm really good with my subject. In the past 11 years, whatever experience I carry, I feel super confident. I love to talk so many things. I love to listen and all. But if I sit with the person I know, could be my relative or someone, I can't able to talk. It affects my confidence level for some reason. I can't able to pitch well because now, this is a big time problem I have, because I always never made my parents understand what I'm building. It was always struggle to explain them, and I used to sometimes take it for granted. 100%. No, for me it's easier with family. Like I said, easier in the sense బికాస్ ఒక కంఫర్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రేంజర్తో కూర్చునంటే ట్రస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి బిల్డ్ చేయాలి. బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ కుడ్ బి డిఫికల్ట్ లిటిల్ బిట్ బికాస్ దే బిన్ సీయింగ్ మీ సిన్స్ అ కిడ్. నేను సడన్గా ఇంత పెద్ద వాల్యూమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పి దే వోంట్ బీ ఏబుల్ టు బిలీవ్. బట్ ఎవెన్చువల్లీ దే విల్ కాన్వర్సేషన్స్ మాట్లాడితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది షీ నోస్ వాట్ షీ ఈస్ డూయింగ్ అని చెప్పేసి. సో స్ట్రేంజర్తో మాట్లాడినప్పుడు ఐ కెనాట్ సడన్లీ సే ఓకే మీరు ఇక్కడ పెట్టండి ఇట్ విల్ గ్రో మనీ. ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ రిలేషన్. దే విల్ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ మీ యాజ్ అ పర్సన్. So that takes a little time. Even real estate transaction, it doesn't happen over one meeting. You take 3-4 meetings, sometimes even 10 meetings. I've been connected with my investors since 1 year and they're still taking time to gain that confidence. So there's no formula with strangers. Even relatives, వాళ్ళు ఇప్పుడు కొనొచ్చు 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కొనొచ్చు. బట్ ఇట్స్ మోర్ కంఫర్టబుల్ బికాస్ యూ నో దట్ యూనో మన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ యూ వర్ సేయింగ్ దట్ it is difficult to explain what you are doing. I think it's nothing to do with you and your relation with your family. It's only about what work you're doing, because digitalization, not everyone understands. Because real estate is simple maths. You're buying a property, you're investing, you're generating wealth. It's simple maths. It's not complicated. So it's the familiarity with the industry probably that is making you fear to talk to them. Probably making them call. Yeah. No, 100%. And then, are you comfortable talking numbers? Yeah, I love numbers. For example, come from how much you make? That. So in which way? To an extent. Like in your particular profession, whatever you're doing, the scale, for example, that actually end of the day, మనం ఎంత సోది మాట్లాడినా, మనం ఎంత, if you don't talk numbers, people won't get excited. But if I talk also, there will be controversy. Why? That's how it is. Because see, like, నువ్వు ఇది చెప్తుంటే నాకు యాక్చువల్లీ సమేర్ అయినా రీల్ గుర్తొచ్చిందనమాట, వేర్ దే ఆస్క్ హిమ్ హిస్ ఇన్కమ్. ఐ లైక్ నో యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్, ఇన్ యాక్చువల్లీ టెల్స్ హీస్ అ కమేడియన్. సో ఐఎమ్ నాట్ అ కమేడియన్. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ విచ్ పీపుల్ కెన్ జడ్జ్, పీపుల్ కెన్ నాట్ జడ్జ్. Like no one likes to talk about their income openly in public for whatever reason, because people are there to judge. So but just to give an idea, end of the day I'm able to earn, save up, build something for myself a little bit better than most of the people in my age. That's the See, for example, if we contradicting, or if you're trying to say you shouldn't be sticking to a salary bracket అనుకున్నా అన్నప్పుడు your income should be so motivated that అరే నేను జీతంకి పని చేయొద్దు అని చెప్పేలా ఉండాలి కదా. On that meter, for example, average
employ a white collar job versus how much you earn? No, it won't make sense for me to name the number, to be fair. Let's not get into that, to be honest. But even if I'm earning good or even if I'm earning bad, the entire point of someone who is doing business is the same energy, the same excitement has to be there. I could have made nothing last month and I'd still be sitting excited in front of you. I could have made nothing last 6 months and still be sitting in front of you excited. Because I know tomorrow in next 6 months I can make. So you have to be delusional to be a businessman, to be fair. You have to be delusional. It's not about how much you made, but it's about how much you want to make and how much you want to achieve. So let's say I want to, like I'm saying multiple times, I want to make $1 million. అందులో 70% achieve చేసినా కానీ it's still It is absolutely. ప్రయత్న లోపం లేనన్ని రోజులు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కూల్. Yeah, but when you're in a fixed salary, there's no room to experiment. There's no room to expand 3x. True. Like I could have, that's what I'm saying, I could have made nothing last 6 months but cover everything in next 1 month. Absolutely. But in a fixed salary, you don't have that room to make. You will still make that fixed salary every month, kada? What is the role of confidence in realtors? You're handling someone's financial portfolio. Someone is planning to put at least minimum 2 CR in Dubai. So if you don't have confidence in the guidance you're offering as a business consultant, if you don't have confidence in what you are offering, why will someone else show confidence in that? I am in business because I trust myself that I will make it happen. Otherwise I would be in job kada if I don't feel that confident. Naalo నేను కాన్ఫిడెన్స్ చూపించుకుంటే you are sitting here saying that she's confident kada. And how much is, say for example, exaggeration level? What is a good level of exaggeration in real estate? For example, when you're talking, for example, it's a narrative. End of the day, You're showing a story. ఈ ప్రాపర్టీలో వాల్యూ ఉంది, ఈ ప్రాపర్టీలో పెడితే డబుల్ అవుతుంది అని నేను చెప్తా. అండ్ నువ్వేం చెప్తావు, డోర్ ఓపెన్ చేస్తావు, ఇట్లా స్లో మోషన్లో వస్తావు, వచ్చి తర్వాత అసలు ఇంతకుముందు దాని ముందు ఒక స్టోరీ అల్లుతావు. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గ్రాబింగ్ ద ఆడియన్స్ అటెన్షన్ ఈజ్ the main thing in the video, for example, so that then later they'll know the value. So yeah, let's talk about that side of the story. So again, my Instagram, my videos, it's not monetary. It's purely organic. It's purely showcasing myself and my work. Oka 1 minute reel paina no one is investing. Even if they get attracted by that reel, there will be at least 10 meetings or 3 meetings or 15 meetings after that reel of reaching out to actually show the numbers and help them understand that this is what you can project. Now, if I lie or if I over exaggerate a profit or a projection for them, they will never come back to me. In fact, they will spread a bad name in the market saying that this girl false promised me. So when I'm taking responsibilities of someone's money, I cannot over exaggerate. True. I mean, especially people who does education content or something around finance, real estate, there's a lot of accountability Yes. for you people, because I've been actively following a lot of creators who talk about visas, migration and all. One false information, one says that hey, Dubai కి రాకండి or America కి రాకండి, UK కి రాకండి, there's no job, the visa says so. See, end of the day, it's your individual experience. Correct. Right. It is not, అంటే అప్పుడు అసలు ప్రపంచమే బతుకోద్దాడ ఇంకెవ్వడు ఉండొద్దు. Exactly. It is happening for you, it didn't work. Correct. So you can say that I took these kind of decisions, that's why it didn't work for me, don't do like this. Correct. Makes sense. You generalizing the context and saying it, how far that should be on internet? If a person is listening to generalized context and believing it, then that person is a fool. Audience are full. No, I'm not saying audience are fool. Oh, yeah. I'm saying I mean that particular for example, even I'm on social media. Even I scroll hundreds of reels. One reel I say this product is amazing, the other reel I say this product gave me rashes. I will buy it. Okay, I can expect some rashes, but I can expect good results also. I will use that product with precautions. It's good, it's good. It's not bad, I'll not buy that product. So మరీ దారుణమైన నా ఎలర్జీ వస్తుంది అంటే అసలు కొనను కదా నేను. సో అగైన్ లిసనింగ్ టు అ జనరలైజ్డ్ రీల్ అండ్ టేకింగ్ అ డెసిషన్ ఆఫ్ క్రోర్స్,
then I'm questioning your basic knowledge. That's why I'm saying no one is doing an investment over one reel. They only explore. Does it happen to you? People just saw your reel, they just came and invested? They came and invested, but they came and invested because I spoke to them, not because they said, I saw a property in a reel, just give me that product. Like I have, like my fastest closing was a person who landed in Dubai. It was in a transit. He said, I'm here for 3 hours, 4 hours. I want to explore investment opportunities. We met him in office. I showed him a project. He said, okay, it's good. Let's do it. But he said, okay, it's good after I explained everything. Sure. He must have seen a different video. He must have bought a different project. See, decision can be taken in 1 hour also. It can be taken in 10 years also. That is depending on understanding. Because Dubai lo property quantum, it's literally 30-minute process. That's it? That's it. If you're buying an off-plan project under construction from a developer, you give your KYC, you do the payment and you sign the booking form. That's it. Everything digital. Pretty simple. You can sit, I can sell your property right now. Wow. Yeah, you can sit anywhere in the world, in your living room, at your comfort, understand the project, understand the location, because Dubai maintained that transparency. Can I trust Dubai sitting in here, never visiting? Yes, I can. Because they do what they show. ఒక రెండర్ చూపించారంటే అదే వస్తుంది ఎవరైనా దట్స్ దుబాయ్స్ రెగ్యులేషన్స్. డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే డెవలపర్ క్రెడిబిలిటీ విచ్ గివ్స్ మోర్ రిటర్న్స్ బికాస్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ మార్కెట్ డిమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో విత్ గవర్నమెంట్ డెవలపర్స్ లైక్ MR or Nakhil or Miras or Shobha, these are associated with government. So any blind person who doesn't know anything about Dubai also can trust these developers because they are investing in the economy of Dubai. When it comes to smaller developers which are not involved with the government, that is subject to discussion depending on what's your plan. What is the worst case scenario going to happen from developers? Worst case scenario is that from the developers, so as per standard regulations, the maximum you can delay any project is 1 year as per sales and purchase agreement, government rules. Dan tarvata heavy fines padtay developers ki. So that's the worst case, your project is delayed. And if the project gets cancelled, you are anyways investing into a joint account of developer and government, escrow account antaru akkada. So for example, if I am a developer and I want to launch a project today, land has to be 100% owned. I cannot take loan on a land over there. Means I have to be cash rich or JV or something like that. Land has to be 100% owned. దాని తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ వాల్యూకి 30% నేను ఆ ఎస్క్రో అకౌంట్లో పెట్టాలి, జాయింట్ అకౌంట్ గవర్నమెంట్తో, బిఫోర్ ఈవెన్ లాంచింగ్. And whatever money investors are putting goes into the joint account. So the cash flow of the developer is ahead of the investors' money coming in kada. So దాని వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ డిలేస్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ పాజ్ అవటం అసలు అవ్వదు. సరే అయ్యింది, సమ్ ఇష్యూ హ్యాపెన్, దట్ డెవలపర్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ గెట్స్ క్యాన్సల్డ్. వాట్ ఎవర్ మనీ ఇస్ ఇన్ దట్ ఎస్క్రో అకౌంట్ గోస్ బ్యాక్ టు ద ఓనర్. That is where we come into picture. Why will I even offer you a project which has that chance? నేను ముందలే చెప్తున్నాను కదా, ఇవి క్రెడిబుల్. యా, దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ ఓన్లీ టెలింగ్. నో, అసలు వాళ్ళతో ఛాన్స్ తీసుకోవద్దు, వాళ్ళు కొత్త డెవలపర్, వీళ్ళు 20 ప్రాజెక్టుల పైన హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు, రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి దే డోంట్ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. అండ్ ఇంకొకటి, ఐ హర్డ్ ఇన్ దుబాయ్ యూ కాంట్ బై, యూ కెన్, ఇస్ ఇట్ లాంగ్ లీజ్ కల్చర్? సో there is 2 types of ownerships over there. ఒకటి leasehold and ఒకటి freehold. Okay. Leasehold వచ్చేసరికి 99 years ownership for an expat. Expat means migrant. Okay. Who doesn't have a UAE passport. Which is only 20% of the land parcel in UAE. Dubai. Okay. Dubai basically. So Dubai వచ్చేసరికి it's only 5% of UAE. Abu Dhabi is 60% of the land parcel. So our city lo 20% is about leasehold, which is 99% ownership. 80% is freehold. Me as a licensed realtor, I can deal freehold. So anything we offer to a client is lifelong and can be inherited by the kids also. Okay, interesting. Yeah, this is, I heard this, but I don't know what exactly. Yeah, this is there with every country which is having monarchy leadership and everything. The leasehold, freehold and everything. Not democracy. Democracy lo mostly, democracy ante kuda now, if I am an Indian passport holder, I don't think a UK passport holder who is not having Aadhaar card can invest in India. It's not a global market, it's a local market kada. So Dubai is a global market. True. And one more thing, let's talk about this passport thing. Dubai evarki citizenships ivaru kada. So the closest thing that you can have for a long term residency is a 10-year golden visa. After that you can renew it.
they don't give passports, they don't give lifetime ownership. Now lot of people take that as a negative thing. నువ్వు అన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ కష్టపడి ఉన్న తర్వాత కూడా నీకు సిటిజన్షిప్ రావట్లేదు అని చెప్పి అనుకుంటారు. బట్ I say that the country is holding its power, the country is holding its safety because they're not giving passport. Indukante if someone is given, like everyone is given passport and they are doing crimes, they're doing random ass things, then there's no way to remove them from the country. True. I feel neen kuda over the period of time, for example last more than a decade I've been living in Melbourne. What I understood is countries like Australia gaani, Dubai gaani, London gaani, like UK gaani, they're now struggling because of this refugee law, whatever they have during that time. Refugees ki PR ఇవ్వడం, తర్వాత citizenship ఇవ్వడం, వాళ్ళకి ఓటు హక్కు కల్పించడం. Now they are in the parliament. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే క్రెడిబిలిటీ లేని పీపుల్ హూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియన్ కల్చర్ ఆర్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, ఆ బ్లెండ్ కూడా అవ్వని వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇచ్చే అది అర్హత వచ్చేసరికి వాళ్ళు దే మిస్యూజ్డ్ ఇట్ ఆన్ అ బిగ్ లెవెల్. ఐ ఫీల్ లండన్ పరిస్థితి అంత దారుణంగా కావడానికి కారణం కూడా దిస్ రెఫ్యూజీస్ గెటింగ్ సిటిజన్షిప్ అండ్ దెన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. సో ఐ ఫీల్ if I see in the flip side of it, I feel great decision what Dubai is doing, and to be honest. Another thing is that even if let's say UAE gives passport, it is still a monarchy country. It's ruled by rulers over there, and it's a royal family. So you align with their vision, you're free to stay in the country. You don't align, you're free to go back to your home country. As simple as that. Like imagine if North Korea had taken right decisions today. Why are no one going there? Touch wood, they are wanting people to stay there. Like 80% are expats. Why would UAE even want expats to leave? Majority of the business, majority of the growth, everything came with the global support. So maybe I'm too like in my shell, but at this moment I have no problem not getting a UAE passport, because even holding an Indian passport I'm not able to utilize its maximum benefits. But I heard that there are not many government benefits to overseas passport holders, like for example medical side or something around education. There's no those kind of things, right? Like there are medical insurances, there are private insurances, right? Yeah, private, because obviously so when 80% are majorly expats, asal mundu local valle nenu endukunnanu anpistadi. So they're providing that. You know what UAE provides to the Emiratis? They provide land, they provide free education, government jobs and everything for the locals, like for natives. Land. Okay. Dubai lo land. They are literally millionaires and trillionaires over there. They are living a life of luxury. Even if they don't work, they are happily living over there. So this 80% of the people's whatever those migrants, so they spend on these people? No one is spending on anyone. It's completely by government. There's no tax kada. Oh, it's completely okay. If I earn 100 rupees, I'm getting 100 rupees in Dubai. So tell me this, for example, average white collar guy or big time labor, whatever he earns, he don't need to pay any tax? No. Nothing. See, so if it's a private income, personal income, there's no tax. Property tax, nothing. Where you have tax and VAT is there's a 5% VAT on every expense, like you know goods and services. You have a 5% VAT. Like you know what about those groceries? You know 5% VAT. Yeah, you know last time Dubai వచ్చినప్పుడు Red Bull కొంటే it's $8, 7.5 or 8 some. Convert చేయాలి. నేను షాక్ అయినా. Like in Australia it's $2.7 or $3. That time it's standing around $6.7 in Dubai. You know, even Japan, the outsourced food is expensive because they want to provide healthy food. Again, I'm not comparing to Japan and all of that. See, every city has some things which are expensive, some things which are affordable. Like whatever is localized will always be affordable. Whatever is imported will be expensive. I found that like oh my god, even quite expensive shit. Import export kada. So edanna import export charges padinappudu expensive avutadi. Red Bull is a US based brand, so it will be cheaper there. India lo kuda perige untadi kada prices. It is exactly. It is. But I found comparatively I found it's quite expensive that time. And even water is expensive in Dubai. Water is cheaper than petrol over there. Petrol is cheaper than water. Correct. Petrol is cheaper than water. Petrol is cheaper than water over there. Water import చేసుకుంటారా? Mostly they have the plants kada, because sand desert and all of that. They built a life over desert. True. That is location based. See,
Every city has their own things. Pros and cons రెండు ఉంటాయి. Dubai is completely man-made. So Dubai, because the usage of fuel, petrol, diesel is getting reduced, that's why they're jumping But I into don't tourism. think I can say that anymore because of the attack and trade and all. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల పెరిగాయి కదా prices. Correct. No, అట్లా కాదు. In I mean, general, in general, ఇప్పుడు because of petrol, diesel usage తగ్గింది because of electric vehicles, అందుకే వీళ్ళు టూరిజంకి షిఫ్ట్ అయ్యారు అని ఎక్కువ మాట్లాడతారు దుబాయ్ గురించి. ఇస్ దట్ ట్రూ? అడగండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకప్పుడు మోటార్ వెహికల్స్ హైలీ డిపెండ్ ఆన్ క్రూడ్ ఆయిల్, లైక్ ఆయిల్, లైక్ పెట్రోల్, డీజిల్, వాట్ ఎవర్. సో దానిపైన డిపెండెన్సీ ఎక్కువ ఉండే. ఆ డిపెండెన్సీ వల్ల దుబాయ్ ఇస్ టు సర్వైవ్, లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆయిల్, లైక్ దుబాయ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూఏఈ ఇట్ ఇస్. కాకపోతే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద వే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ టుక్ ఓవర్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు పెట్రోలియం పైన దీనిపైన డిపెండెన్సీ తగ్గింది. నౌ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ రెవెన్యూ మోడల్స్. దట్స్ వై we jumped into they jumped into tourism, like everything. See, tourism is always going to be a revenue generation thing any country. అది ఇండియా అయినా యుఎస్ అయినా ఏదైనా tourism is always. బట్ దుబాయ్ చేసినంత యాక్టివ్లీ ప్రమోటింగ్ టూరిజం కానీ like I said, the population is very less kada locals ki. Like if you look at the local population is barely 1 million people, less than that, maybe 500,000 or 300,000. But culturally they have more kids kada, but still it's very less. You're talking about population crossing 4 million people in a small city of where 70 kilometers square. ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి దుబాయ్ it's only 72 kilometers. That's it, right? That's it. It will barely take you 30-40 minutes to cross the city, Dubai. And money revenue generation ante Abu Dhabi already has the world's largest wealth fund. They're talking in trillions. Now ఇప్పుడు అబు ధాబీలో కూడా దుబాయ్ డిస్నీల్యాండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. They are not starting Disneyland for the revenue. They're starting Disneyland for the crowd. True. The kind of crowd, that families and everything that people will visit over there. True. Tourism, like you said. Absolutely. They are not లుకింగ్ ఓకే డిస్నీల్యాండ్ వస్తుంది చాలా మంది డబ్బులు పెడతారు అక్కడ, అలా చూడట్లేదు. అబుదాబి ఈజ్ లైక్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ వెల్త్ ఫండ్ అక్కడ. దే నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ సోర్సెస్ ఫర్ కంప్లీట్లీ దాట్, బట్ క్రౌడ్, దే వాంట్ పీపుల్ టు కమ్, దే వాంట్ పీపుల్ టు స్టే, దే ఆర్ వెల్కమింగ్. డూ దే హ్యావ్ what do you call healthy competitions between all other cities? Like UAE is like United like Arab nations, right? So internally Dubai, there is other cities, and వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా హెల్దీ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయో ఇట్స్ జస్ట్ కంట్రోల్ బై వన్ పర్సన్, వన్ ఫ్యామిలీ? No, there are 7 sheikhs. Every emirate has their own sheikh. So for example, the other emirates are not as touristically attracted like Dubai. దుబాయ్లో మనకి 2003లో ఫ్రీ హోల్డ్ స్టార్ట్ అయింది. అబుదాబి just started in 2019. Until then it was leasehold only. Sharjah 70% is leasehold. Ajman still lot of leasehold. Ras Al Khaimah opening up for the casino and so many things are happening over there. Ras Al Khaimah is opening freehold over because there. I heard when I came last time also, what are the rules and regulations around casino, alcohol, everything is around Dubai only, right? Now it's around UAE? Now it's around UAE. Like Ras Al Khaimah is having the world's largest casino, Wynn brand. Wynn Casino is coming. It's going to be the world's 5th casino, largest 5th casino in Ras Al Khaimah on an island, Wynn Island and Marjan Island and cheppesi. Okay. Wynn is already a very large brand if you have been to US and all of that. So that's handing over in 2027 is going to start. You should see the real estate growth that side and everything, because any place a casino comes like Las Vegas or anywhere you see, 50-kilometer radius varaku price is triple. Oh no. The hotels and people have invested. Mana Indians ఎంత మంది? అవునా? 33% investors are Indians. In Dubai? In Dubai. Or in UAE? 33%. They were the highest. Wow. మన population అంత. True. We are the highest residents. We are the highest investors in UAE. So when it comes to South, especially Telugu states people, why? అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం దుబాయ్ అంటే నేను విన్నది డ్యూరింగ్ మై కాలేజ్ డేస్, స్కూల్ డేస్. ఆల్ మై లైఫ్ ఐ వాజ్ దుబాయ్ని ఎలా చెప్పేవాళ్ళంటే ఒక హార్డ్ లేబర్ వర్క్కి వెళ్తారు దుబాయ్కి. కరెక్ట్. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లిసనింగ్ టు దిస్ సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ అంటిల్ అన్లెస్ అప్పటివరకు లగ్జరీ ఆర్ ఒక ఏం గోల్ అంటే యూనిట్ గో టు యూఎస్ఏ, టు గో టు లైక్ యూఎస్ఏ, యూకే,
ఆర్ ఆస్ట్రేలియా ఇట్లాంటి కంట్రీకి వెళ్తే అబ్రాడ్. సో దుబాయ్ వీ నెవర్ ఇమాజిన్ లైక్ అబ్రాడ్ అంటే ఒక కెరియర్ కోసం పోతారు, కెరియర్ గ్రోత్ కోసం వెళ్తారు, మనీ మేకింగ్. ఆల్వేస్ లైక్ ఒక హార్డ్ లేబర్ వర్క్. ఇండియాలో ఒక 40,000-50,000 60,000 సంపాదించుకునే హార్డ్ లేబర్ వర్క్ ఎవరు వెళ్తారో వాళ్ళే వెళ్తారు. దుబాయ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నరేటివ్ ఫర్ మీ. బట్ ద మూమెంట్ me as a personality evolved, నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వెంట్ టు దుబాయ్ ఫర్ అ బిజినెస్ ట్రిప్. దట్స్ వెన్ ఐ దట్ షో వాట్ యూ కాల్, అందుకే ఇంతమంది చెప్పాను దట్ ఐ సా ద ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ దుబాయ్. అంటే నేను చూసిన దుబాయ్ వేరు, బికాస్ ఐ వెంట్ ఫర్ అ బిజినెస్ మీటింగ్, ఐఎమ్ సిట్టింగ్ విత్ ఆల్ దిస్ రిచ్ పీపుల్, ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ 80th floor, and then seeing Dubai, experiencing Dubai. And all my life I was listening to stories. ఒక అపార్ట్మెంట్లో 20 మంది కూర్చుంటారు, ఆ ఎండలో కూర్చొని కూల్ పని చేపిస్తారు, అండ్ దెన్ ఈ పాస్పోర్ట్ లాగేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్ ఆల్ మై చైల్డ్హుడ్. There's reality also and there's evolution also. Dubai has grown faster than any one of us. It's literally younger than me. It's a 25-year-old city. Dubai, okay. అది ఫ్రీ హోల్డ్ స్టార్ట్ అయింది 2003లో, బుర్జ్ ఖలీఫా వచ్చింది 2006లో, 2008లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అయింది అండ్ ఇట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ సిటీస్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ దట్ క్రైసిస్. 2020లో కోవిడ్ వచ్చింది, 2019లో గోల్డెన్ వీసాస్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. గోల్డెన్ వీసాస్ ది జస్ట్ స్టార్టెడ్ లైక్ 6 years బ్యాక్. రెన్యూవల్స్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు గోల్డెన్ వీసాస్. ఎక్స్పో కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. Expo happened in Dubai. So Dubai has grown faster than we even grew up. So what we have heard is correct. But what we are seeing is even more correct. We are not able to digest that it has grown so far. That growth, true. World's tallest building అనేది 4 years లో కట్టారంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ డిలేస్ చాలా అవుతున్నప్పుడు ఎలా డైజెస్ట్ చేస్తాం చెప్పు. It's very surreal it is. It's very surreal to imagine how they making this happen. Dubai is like, నేను యాక్చువల్లీ దుబాయ్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ I'm going to be there in Dubai 2-3 years and then I'll explore another country, I'll maybe stay in London or something. I wanted to shift there and all. But every person I met in Dubai in the first 6 months, they were like, now you stayed here, you will not go out. You will not like any other city. And that's true. I don't want to move out. It sets your expectations so high that it's very difficult to find another city like that. True. నేను ఇండియా నుంచి దుబాయ్కి వెళ్ళుంటే నేను సర్ప్రైజ్ అయినా అంటే ఓకే అనుకోవచ్చు, షిఫ్ట్. But I lived in Melbourne for last 11 years. I've been to Dubai. I was even surprised. నేనేమనుకున్నా మెల్బర్న్ ఇంకా చాలా 15 సంవత్సరాలు వెనకబడి ఉంది అనుకున్నాను. Because you people are living in 2050 అనిపించింది నాకు. Like I mean 3 years ago. I feel much ahead in terms of infrastructure one ways కావచ్చు. And this is only going to grow. This is only going to grow. You should see the urban master plan of 2040 which is given by the Sheikh. Sheikh has already planned till 2040. Air taxis, underground loops. Dubai is going to become a 20-minute city. అంటే మీరు ఉంటున్న ఇంటి నుంచి వర్క్ మధ్యలో you'll have everything within 20 minutes. You don't have to go 30-40 minutes, 50 minutes other side of the city for it. So Kirpa focuses only in Dubai? So we are expanding. Currently we are completely based in Dubai. We do have plans to come to Sydney and everything. I'm sure once it's officially done. Dubai as a city or UAE across as well? Oh yeah, that UAE. We deal in Abu Dhabi, Dubai, Al Quwain, Ras Al Khaimah and Sharjah. Okay. So that also, again, it's UAE as a country, which is growing, right? So that way, depending on the client's requirement, how long they're wanting to hold, because end of the day, real estate is also, stable and growing market. If they're looking like 3 to 5 years short term or 7 to 10 years long term, what their plan is, then patti it's a one-on-one basis we advise which emirate to get into and what. And there's always a timing also. For example, when casino was announced, the prices was really low. Casino half construct అయినప్పుడు చాలా high అయిపోయింది. Now Disneyland is announced, prices are low, we are focusing there. So the timing also matters, right? True. When to invest, when to invest, where to invest, what pricing is, what you're getting value for money or kada. And if you want to suggest someone in India, someone from Hyderabad who want to invest in Dubai, what is the little they can start with? 1.8 CR is what they can start with. Okay. That they get a 1 RK or a studio room lag, hotel room lag untadi, and eventually that also you get a payment plan. Again, మీరు ప్రాపర్టీ కరెంట్ రెడీ ప్రాపర్టీ ఓనర్ నుంచి కొంటున్నారంటే ఓనర్కి 100% ఇచ్చేయాలి, లేకపోతే లోన్ తీసుకోవాలి.
బట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటే డెవలపర్ నుంచి యూ ఆర్ గెటింగ్ ద మాక్సిమం బెనిఫిట్ బికాస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఎవర్ పాసిబుల్ సెట్ బై ద డెవలపర్ కదా. సో అలా అయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 50 lakhs or 45 lakhs in your bank account, you can start with the payment plan, down payment 20 plus 4% registration. Okay. And then gradually complete 3 years, 4 years construction and all of that. And then how come you sitting in Hyderabad and get loan in Dubai? So Dubai does offer mortgage loan facilities for people who are international as well. Okay. Not at the same rate as local. For example, ఇప్పుడు నేను రెసిడెంట్ యూఏఈకి, ఐ హ్యావ్ అ వీసా, ఐ హ్యావ్ అన్ ఇన్కమ్ ఇన్ దుబాయ్ రైట్. సో నాకు 80% వరకు లోన్ వస్తుంది యాజ్ అ రెసిడెంట్ బికాస్ మై ఇన్కమ్ ఇస్ దేర్. యాజ్ అ నాన్ రెసిడెంట్ ఐ గెట్ అప్ టు 60%. What are the interest rates looks like? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇప్పుడు ఇట్ కీప్స్ వేరింగ్ ఎవ్రీ 3 years 5 years వేరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు కరెంట్లీ రెసిడెంట్స్కి ఇట్స్ ఎనీవేర్ 3.5 4% రేంజ్లో, నాన్ రెసిడెంట్స్కి వచ్చేసరికి 4.55 లైక్ అలా. Okay. And then I also noticed beggars ఉండరు దుబాయ్లో అని, దుబాయ్లో కానీ. But I been to a place which is little far from Dubai and I saw beggars. They're not allowed. అదే You cannot sit on the streets and beg. First of all, but like they're not allowed. అంటే see volume driven లేరు. I've seen hardly one or two. Exactly. So if the police and they're gets very to conscious. know, yeah, exactly. If the police gets to know, they will send them back to their home country. So who are the volume migrants who come to Dubai? ఎక్కువ volume. Population wise, Indians are highest. Okay. Then we have people from Russia, UK, all of them also coming over here, especially Syria, Lebanon. They came and found a place for themselves over here after their homes were trouble, no? So they also came over here. Again, 70 nationalities are living. Highest percentage అయితే మనకి Indians, UK's, అటువైపు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ, రష్యన్స్ అండ్ బ్రిటిష్ ఆరిజిన్ ఉంటారా? యా 12 లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వైజ్ చూసుకున్నా కానీ 33% ఆర్ ఇండియన్స్, అరౌండ్ 12% ఆర్ యూకే. సో డిఫరెంట్ పర్సంటేజెస్ లైక్ దట్. పాకిస్తాన్? Yeah, Pakistan is they also major? They are also a lot of residents, correct. Because every random cab driver I met, either Indian or Pakistani. Yeah, Pakistan is also are very well established. It's near for them also. 1-2 hours kada flight. Antena? వాళ్ళకి ఇంకా దగ్గర కదా నార్త్ నుంచి అటు. Oh yeah. What is that one thing you never spoke on internet so far? One thing I never spoke on internet. I don't like talking about my love life because నాకు ఆల్రెడీ టీస్ చేస్తారు, ఫ్లర్ట్ చేస్తారు. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ క్రౌడ్ టు కమ్ ఆన్ మై సోషల్స్ అనమాట. సో ఐ గెట్ రియలీ ఆక్వర్డ్ వెన్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఓ వెన్ ఆర్ యూ గెటింగ్ మ్యారీడ్, డూ యూ హ్యావ్ అ బాయ్ ఫ్రెండ్. ఐమ్ లైక్ డోంట్ ఆస్క్ మీ దట్ బికాస్ దీస్ థింగ్స్ మై ఫ్యామిలీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఆర్థోడాక్స్ బికాస్ టెక్నికలీ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు బీ మ్యారీడ్ బై ద ఏజ్ ఆఫ్ 21. Okay. Like that's how the mindset in my family is. Like my cousin who is 4 years older than me, she already has a kid by now. 4 days older than me, she already has a kid by now. So that is something which I don't know how to react. I get very very awkward and all. I'm like, leave me alone. I just want to work, grow and earn money types of thing. But what's your take on relationships? It amplifies a lot. Like, to be fair, if I see as relationship goals, Virat and Anushka are like that goal couple for me. Both of them very successful, both of them did well in their industry. She is independent, he became successful, and they came together and amplified more. And even Manpreet and Jay, they are like, in person live successful couple, because I could be doing well and my partner could be doing well in his own way, but when two like-minded people come together, you could do amazing well. But how much control you have on your own marriage? Nothing, no control. Right now, I'm not even having a partner. No, I mean, in the sense, marrying to someone you like for example, you keep on telling that you grew up in an Orthodox family, right? Correct. How much control you have to make your own decision? Now I have, because my family is like, I'm not searching for you anymore, you search yourself. They gave up on me. Now I have. So obviously, if I was much younger and I was not giving that time myself, then my family was like, we found a guy for you, get married. And I wouldn't know much about partner also that time, kada I was like 21 22, just passed out of college. But now I have control, I have a say in when I want to get married, who I want to get married and everything like that. But again, I'm not looking to get married right now. I've not started that aspect saying that okay, I want to get married right now. I'm happily focused, single, living my life, earning and all that. And
you seeing relationship when you're 20, 21 versus the way you seeing relationship in 2026, or you noticing how your friends and family or Correct. things are happening around relationships. Does it affect you? Does it change anything? On a Like, perspective? I'm little more comfortable with the thought of marriage because I was scared at 21, 22. It was not like, oh, I needed to find a partner like this. I was like, I don't want a partner at all. I was scared of getting married at that age because na family lo నేను ఎప్పుడు మ్యారేజ్ అన్న చూసినప్పుడు like the girl had to change a lot of her environment to adjust to the guy's life అని చెప్పి that is what I've seen. Like I said, orthodox. ఫ్యామిలీ సర్నేమ్ చేంజ్ చేయడం నుంచి ఇల్లు మార్చడం నుంచి దట్ ఈస్ వెరీ ఆర్థోడాక్స్ సో ఐ వాజ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఆఫ్ మ్యారేజ్ బట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ అవుట్ అ లిటిల్ బిట్ అండ్ సీయింగ్ other countries life a little bit I felt like no, if you marry the right person things can be very beautiful. Sure. So I'm more comfortable with the idea of marriage right now. I was more scared. I was like no, I'll never get married types. True. But నాకు ఫస్ట్ నుంచి అయినా I believe in companionship, but I don't believe in a tag for that. అంటే ఇప్పుడు దానికి ఒక ట్యాగ్ ఉండాలి అండ్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ సిస్టమ్, దేర్ ఇస్ అ పర్పస్. బట్ అన్నీ ఉన్నా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ స్టిల్ అ బెట్. బట్ ఐ ఫీల్ కంపానియన్షిప్ షుడ్ బి వెరీ ఫ్రీ. లైక్ Yeah, it has to be free. ఇట్ హ్యాస్ దట్ లిబర్టీ టు Like you should be friends first. Like you on you a should be level. comfortable. You should be okay teasing each other. You should be okay, being playful around each other. Like respect is there, but respect should not be in the form of fear. ట్రూ. Like even with my dad I'm very playful. Guys won't do that. Guys will never be that playful with their dads. My brother was never playful with my dad. He was always like avun nana garu nenemo daddy ani cheppesi atla. So I would like that playful nature in my relationship also because that gives me the freedom to express what I actually think if I'm not feeling okay also. భయం వేస్తే ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కొంచెం చెప్పాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తాం. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కదా. I don't mind, or I was okay if the traditional marriage system was working successfully. అంటే ఎస్ అరేంజ్ మ్యారేజ్లో ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. బై లా యు ఆర్ హుక్డ్ టు అ పర్సన్ అండ్ ఏమంటే దైవ సాక్షిగా ఆర్ ఎల్స్ ఆన్ పేపర్ సమ్హౌ యూ గెటింగ్ మ్యారీడ్ టు అ పర్సన్. ఇలా చేస్తే రిలేషన్షిప్ విల్ వర్క్ అనే వర్కింగ్ ఫార్మ్లో ఉంటే ఓకే ఫెయిర్ ఎనఫ్ అండ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అని వెళ్తుండే. బట్ దిస్ నో వర్కింగ్ ఫార్ములా యాజ్ సచ్. ఇంత ట్రెడిషనల్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ అండ్ నో దే విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ డివోర్స్, లాట్ ఆఫ్ బ్రేకప్, నథింగ్ హ్యాపెన్. ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ చాయిస్, రైట్? నాకు ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ పెళ్ళి అనేది ఇట్లానే ఉండాలి, ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలంటే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ విత్ దట్. సమ్హౌ ఐ నెవర్ జెల్ విత్ దట్. I always feel it's a journey. True. You should travel, good, bad, ugly, see it a phase. In the bad phase lo how she is reacting or how he is reacting. In the good phase lo how they are reacting. And then how much they can adjust or you can adjust. How much you can actually see their face. Ugly. True. Not all the beautiful side of it. See, most of the relationships used in the college days used to work to a major extent. Endukante you used to see them in a particular time. Cut to how she is in the night time, how she will behave early in the morning. If you don't have, for example, if someone is not waking up at 7, I get angry. Correct. But someone is coming to meet you at 10, she's mentally prepared for yourself. So that's planned agenda. But how she is when no one is watching, or how you are when no one is watching, that is very fascinating subject for me. For నాకెలా అంటే లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా అనేది మ్యారేజ్ని డిఫైన్ చేయదని అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఎనీవేస్ మ్యారేజ్ ఇస్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ చేంజెస్ ఎనీ వన్. యూ కుడ్ బీ ఇన్ అ లవ్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ 6 years బట్ ఒక మ్యారేజ్ అనేది ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ చేసిన తర్వాత దట్ పర్సన్ కెన్ సీమ్ డిఫరెంట్. True. And you could get into an arranged marriage where you barely know the person for 6 months and he could be the same after marriage also. So marriage unnade alanti event to change a person because you have new responsibilities, you have family involved, you have relatives involved and so many things. So adi ela evaru perceive cheskuntaru అనేది really individual. నాకైతే నేను ఐ థాట్ ఎట్ అ పాయింట్ ఐ వుడ్ డూ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓన్లీ యాజ్ లాంగ్ ఎస్ ఐ కెన్ అట్లీస్ట్ గెట్ టు నో ద పర్సన్ అండ్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్. 10 yearతో నాకు సంబంధం లేదు. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ టు మ్యారీ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అరేంజ్డ్. బట్ ఇప్పుడు నా జాతకం చూస్తే నాకు ఏదో తెలియట్లేదు, దొరికితే ఓకే లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాలన్నట్టే ఉంది. Are you a person who put efforts for the guy
who really like. Because how I see work and relationship is because both have to have efforts. I cannot be, yes, I'm loyal to my work and I'm taking my relationship lightly. How you are as a person is how you are as a person. Oh no, I mean, if you really like a person, Of course. do you put efforts to go and talk to the person, or you Yes. guy are like, you always expect someone to reach out to you? నాకేంటంటే లైక్ ఐ సెడ్ నేను స్కూల్ టైంలో బులీడ్ అయ్యాను సో ఐ నెవర్ బిన్ దట్ గర్ల్ హూ పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ బీ లైక్ ఓకే ఐ లైక్ యూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో like when I am looking at a relationship or anything, it's comfort that becomes unsaid. You just know that you like each other both unsaid, and then you build it to a point that it becomes said. So నాకెప్పుడు నాకు ఒకళ్ళు వచ్చి ప్రపోజ్ చేశారు ఐ లవ్ యూ వితౌట్ నోయింగ్ మీ అంటే దట్స్ ఎనీవే సచ్ అ బిగ్ టర్న్ ఆఫ్. లైక్ నేను ఎవరో తెలియదు, నా ఫ్రెండ్స్తో కూడా నేను లేవు, వచ్చి అడుగుతున్నావు అంటే దట్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ ఎనీవేస్. సో యూ గెట్ టు నో మీ యాజ్ అ పర్సన్ ఫస్ట్, and then you see that way you know you're compatible. It's not just a burst of attraction that you're like, oh, she looks nice. అందుకే సోషల్ మీడియా పైన ఈ టాపిక్ నాకు పెద్దగా వియర్డ్ అనిపిస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ అగైన్ జస్ట్ రీల్ కదా. Even I wrote that line, let's talk about the creepy messages side of I get internet. creeped out. They are not creepy, I get creeped out. Like when see, it's very normal. Social media, you find guys or girls good looking, you comment, you look good, you look like this, you compliments everything. But I get creeped out because again, I'm not so used to that. Like I still see myself. Does like comments bothers you? Like I read some, I don't read some, but not to a point that it bothers my real life because I have to get used to it. That as I grow more viral, that will only increase. So no, I'm not letting it bother me. Do the people... But yeah, what bothers me is people posing as investors and reaching out. That is too much. If you are genuinely an investor, we are more than happy to welcome you. How you handle that? We'll get to know in the first call itself. Yeah. Like I don't sit and encourage chats and all. Sit professionally over a Google Meet or meet me in person at office and we'll discuss. Those filtration process is such a time waste kada? No, now you're used to it kada. Initially when I started social media, I was not aware and I got fooled that way as well over a meeting. But now I know, like a serious person, how they behave, it's very clear. And see, for example, when you do content, how many people are focusing on you or your context what you speak? అది తెలుస్తుందా? బికాజ్ ఐ నోటీస్డ్ పీపుల్ అరే నీకు ఆమె మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుందా? లైక్ that is how Instagram algorithm should be there. Like when I'm talking about project or anything and that goes viral, obviously the audience is all investors, they're asking questions about investment and everything. Normal funny reel viral aithe they laugh with me, they joke about what I'm doing, and so depend on what reel is going to reach. Like for example, there was one video with me and my colleague that went up to 20-30 million views where I was talking that if you just add oo to any English word, it will become a Telugu accent. So that one was all joking. Okay. But there was another video which went up to 2 million views which I was talking about a project. Now that people were asking about project questions. So that's algorithm. True. But in the same context, for example, women getting traction on internet. Since you have a purpose, for example, you're doing content because you have a purpose, you build something, you are a realtor, you're doing it, there's a commercial transaction involved, and of course, and you're living in a country which is, there are certain parameters. Adi kaakunda, on the flip side of world, women doing content, she getting fame, or her content went blowed up on internet. Those people handling comments, or they getting affected, giving them anxiety, social content. Have you ever noticed that thing happening in and around your... It happens. Yeah. Like that doubt. I've seen women crying on internet and they're saying that when you're making those comments. Yes, it happens as like again, it's about how you take from it also. Like I am not going to say that men also don't get weird comments, they also get, but they just don't talk much about it because they know men are like this only or whatever it is. But women, we are like, we try to be as safe as possible. So Dubai lo, physically I don't ever feel unsafe. But socially, because people are sitting in their country and they do nonsense, that is what
makes it more scary. Because you can't control how people react on social media. Because Dubai law, if a person is registered, like right now in Dubai, everyone has to have a media license. You cannot post reels or videos, content about yourself or anything without having a proper license. How hard it is to get that media license? It's just an application. You just have That's to it. apply. Okay. You could have 0 followers, but posting videos and all, you still have to have a license. Anything that you are based in UAE, your Instagram is based in UAE, you have to have a license. Okay. If I'm a visitor coming up, I don't need to. That one, I think terms and conditions are there. You'll have to check on that. Like, I didn't go through that much. I just knew that I needed a license, so I applied. So what my thought was saying that is, so when someone is having a license, if they do defamation or if they try to bully someone on internet, cybercrime is very strict over there. You get fined heavily. But if someone is sitting in another countries like India, US, you can bullying you or trying to do this, that's sometimes out of control. So that affects a little bit, no? You're like, ఎస్పెషలీ నేను తెలుగు ఆడియన్స్తోనే చేస్తున్నాను. నాకు హేట్ కమెంట్స్లో వస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ లైక్, నేను మన తెలుగు వాళ్ళని పాజిటివ్గా చూపిస్తే ఇక్కడ లైక్ ఐమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు యు ఆర్ ఆల్సో రిప్రజెంటింగ్ యువర్ మైండ్ సెట్ కదా. యు ఆర్ మేకింగ్ మీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ మై ఓన్ కమ్యూనిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పు. I mean, that makes us more vulnerable. Yeah, exactly. Like, I am trying to do something good. I am trying to show that, you know, we are making our community proud. Like, how many people feel like మన పక్కింటి తెలుగమ్మాయి అక్కడికి వెళ్ళి మంచిగా చేస్తుందని అంత మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ నాన్ సెన్సికల్ పీపుల్ విత్ 0 followers, no DP, and then talking in Telugu negatively, just because I am a woman doing well on social media, I'm like, you are only representing the community side. Absolutely. There should be a control on things. I mean, at least people, at the human level, just people mindset, individual thing undala adi. You can't do much about that. It's free will. Free will is being misused. And then do Telugu people really invest in Dubai? Have the mindset of investing? Like, our Telugu people are one of the most strong communities globally. One of the largest regional communities, I should say, globally. ఎంత మంది ఉన్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు అసలు అంటే, లైక్ see, I have started social media now. I have started focusing on Telugu community now, but our community is enough to take up all my time and effort towards us. How easy is for you to convince Telugu speaking people? Again, like, it's about guiding. It's not generalized. A person who knows money, who knows investing and all of that, even though they have not been to Dubai, if they get the confidence, they have done. Like, the person who just visited Dubai to like and met me and bought in 30-40 minutes, that was a Telugu person only. But at the same time, I know some people who have been in touch with me for a long time and still thinking about it. So there's no definition or there's no formula that okay, idi maatladte idi ayipotadani. That depends on trust relation. Whenever that person gets confidence to do something, they will do. And some people just want to get to know, కంపేర్ చేసుకుని ఓకే నాకు అక్కడ అర్థమైంది, నేను అయినా సరే ఇక్కడ చేస్తానంటే చేసుకుంటే డిసైడ్, దే జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ కదా పర్చేస్ చేసేది అనేది. బట్ అగైన్, లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ రియలీ డస్ హెల్ప్, బికాస్ ఐ వుడ్ ప్రాబబ్లీ హెజిటేట్ టు ఇన్వెస్ట్ మై మనీ త్రూ అ రైవలరీ కంట్రీ. లైక్, ఒక పాకిస్తానీ వాడు వచ్చి నాకు కూర్చుని నాకు రియల్ ఎస్టేట్ గురించి చెప్పాడంటే నేను మేబీ హెజిటేట్ అవుతాను, ఎస్పెషలీ వెన్ ఐ డోంట్ నో హియర్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఫ్రెండ్లీ. దుబాయ్లో ఇట్స్ నార్మల్. దుబాయ్లో యూ హ్యావ్ పాకిస్తానీ ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ రష్యన్ ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ UK ఫ్రెండ్స్. దట్స్ వెరీ నార్మల్. వీఆర్ వెరీ లైక్, యూ నో, okay. But when you're sitting in another country and thinking about investing in another country where you don't stay there, then that trust is more important than actually taking the decision. So that helps definitely. Now it became a mandatory for realtors to have a social media page? No, that's personal choice. There's like, Dubai has 40,000 real estate agents. It has more than 5,000 companies. Only few are on real అంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ నుంచి కూడా ప్రెషర్ ఉంటుందా మీకు, పక్కాను సోషల్ మీడియా కంటెంట్ చేయాలి, you need to do this? We are a socially present company, and it is Manpreet's vision that everyone in the company should be recognized. That yes, you are a part of Kirpa. Yes, I saw you in Manpreet's videos. It is her vision that, you know, her team should be recognized in her community by name. So the vision is there, but how much you align with that vision and work hard for it, it's up to them. And give me 3 reasons why I should go with Kirpa. I think we are being the most honest as much as possible, because like I said, whether we like it or not,
we are present on social media, there are a lot of pros with it, but a lot of things where we have to be conscious also. So even if you give me the benefit of doubt saying that okay no trust అని చెప్తే నేను ట్రస్ట్ చేయాలా అని చెప్తే, even if you feel like you can't trust me, we will have to be honest, because one negative comment can disrupt our entire image on social media. So we are extremely cautious about that, how we try to give our best service and ensure that we are guiding the right way, because first of all you are taking responsibilities of someone's money, and second thing, you reached out to me because I'm being honest everywhere. సో ఆ ఇమేజ్ని చూసి మీరు రీచ్ అవుట్ అయ్యారు, దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం నాకు ఇంపార్టెంట్. అది అదర్వైజ్ it will not touch 100K, it would have stopped at 10K only. Sure. If I'm not proving what I am in real person only, or even tomorrow if my social media account something happens, because it's very possible, it's an account, my investors will still trust me because they've already invested through me. Sure. And what is the highest number of investment cap or profile you handled so far? So as a company or as individual? As an individual. So I'll tell both. So as a company, within the first 1 year of Kirpa starting, we have handled more than 800 million dirhams as a company. Me individually, before Kirpa, now everything, I've been handling about 200-250 million dirhams. Over the period of time, like 7 volume years? Yeah, over time, like 3-4 years in the market. Interesting. Is that a good number? I don't know, I'm trying my best. Because I've seen people who have done 500-700 million also, right? Now at what level I stand, that only the market tells, because again, it's never black or white. You could do volume, but your income could be less, because everything is different, right? Structure and everything. And if someone want to start their career in realtor in Dubai, give us a pro tips actually. Think if you're real estate lo digutunnaru ante, then it's best to be on a commission basis, because there are some companies who give salary and commission, but salary will never give you the hunger to actually learn, because you're comfortable. If you commission basis మీద purely ఉన్నారంటే, you will only earn when you do a sale. So that will give you the hunger to learn and do well, but at the same time the person should at least keep 3 months 5 months savings, బికాస్ ఏ సేవింగ్స్ లేకుండా ఇన్కమ్ లేకుండా నువ్వు క్లయింట్స్ని గైడ్ చేస్తున్నావు అంటే యూఆర్ ఆల్సో డెస్పరేట్. సో కామ్ మైండ్ దట్ ఓకే నాకు 5 months బ్యాకింగ్ ఉంది, ఈ లోపల ఐ కెన్ డూ 1 or 2 ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎర్న్ యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ యువర్ లైఫ్ టు సేవ్ అప్ and you're investing in a country, first time or 10th time, whatever it is, you're investing in a country, and that person is selling you just to earn money. So that the realtor, yes, you should be hungry to learn, so that's why commission basis makes sense, but also have some savings before you start that, so that you're not desperate. Part time doesn't work in real estate. Like there are people who say okay నేను full time జాబ్ చేస్తున్నాను, దాంతో పాటు పార్ట్ టైం కూడా చేస్తాను అని చెప్పేసి, there's no consistency only. It is a full time business. I've seen the same things happening in Melbourne, like especially with our Telugu or Indian diaspora. So వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మూమెంట్ దే బై హౌస్, వాళ్ళ సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు whoever the real estate agent help them, or the what you call the construction guy or builder help them, చూసిన తర్వాత ఒక 2-3 houses వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చూసిన తర్వాత they'll be like okay we can all start this is pretty easy and we can make good money. అట్లా there is a disruptive marketing, for example disruptive thought process తో I've seen people doing at a 0.5 commission, 1% commission in Melbourne. Okay. And then it starts. Some people, what you call real estate guys, does for 0 commission just to build a portfolio. Because there's a official website, it says how many houses you sold so far or how many properties you sold. I felt, and that's happening in those kind of companies which are owned or managed by our own people, like Indian diaspora or Asian market. But if you go to the full-fledged corporate companies or whitewash company, అక్కడ they have their ethics. Correct. They follow the system. అందుకే ఒక సైడ్ ఆఫ్ మెల్బర్న్ ఇస్ క్రేజీ, అండ్ ఇంకో సైడ్ ఆఫ్ మెల్బర్న్ ఆల్ ద వెస్టర్న్ సబర్బ్స్ వేర్ ఇండియన్స్ లివ్ ఆర్ ఏషియన్స్ లివ్, ఆ డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఐ ఫీల్ ఫండమెంటల్లీ వీఆర్ నాట్ ట్రైన్ టు or no, we're not what you call accepting the fact that she's good at that. ఆమె చేసినప్పుడు నేను ఆమె చేస్తుంది కదా నేను కూడా చేయగలుగుతాను
అనుకుంటున్నా తప్ప హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ యూ పుట్ యాజ్ రియల్టర్స్ అండ్ గోయింగ్ టు దిస్ జర్నీ అండ్ దట్స్ యువర్ ఫుల్ టైమ్, దట్స్ వై ఐ సెడ్ Exactly. దీస్ పీపుల్ బికమ్ ఎ థ్రెట్ టు ద ఇండస్ట్రీ, డోంట్ యూ ఫీల్ సో? Yeah, so they confuse the industry. See, now, yes, people want to make money, want to grow, they want to take advantage of the heavy numbers of real estate and everything, because when you're talking about millions and all, it sounds fascinating kada. అందులో నీకు ఒక నేను చెప్పినట్టు 0.5% 1% also seems a lot for these people. True. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్ లాంగ్ టర్మ్. ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ అనేది హ్యాండ్ ఓవర్ అవడానికి 3 to 4 years అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ 3-4 years ఉండాలి కదా పర్సన్. ఓకే మీకు అమ్మారు తర్వాత నౌ ఐ హ్యావ్ బిన్ 3.5 years అని ఉన్నాను. అవుట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వాల్యూమ్ ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ ఓన్లీ 10% మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ సో ఫార్. అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి రెంట్ ఇచ్చి దాన్ని రీసేల్ చేయడానికన్నా ఐ షుడ్ సస్టైన్ టిల్ దెన్ కదా. సో ఆ లాంగ్ టర్మ్ థాటే లేనప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్ నౌ serious investors will be able to sense that. Like you said, big corporate companies. So investors also, they are corporate companies who buy commercial buildings, who buy multiple properties, who are investing millions and multiply that money through real estate. They can sniff you out just like this because they know they've bought so many times that they know who is a professional, who knows the market and who doesn't. But it's the first time buyers who get affected by the first time realtors. True. Because వాళ్ళకి తెలియదు, they are just reaching out with someone and seeing how they do well or anything like that. And that's volume, and then word of mouth plays a vital role there. Yeah, of course. People believe in the same community, same tribe and all. So while you're posting content, so majority of the content which went viral, is it always about real estate or your general regular life? It's mix and match. Like again, మనకి సోషల్ మీడియా పైన వెన్ యూర్ లుకింగ్ అట్ రీల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మోస్ట్లీ పీపుల్ వాచ్ ద ఎంటైర్ రీల్ బికాస్ ఇట్స్ ఎంటర్టైనింగ్. దే లైక్, దే కమెంట్, దే షేర్ బికాస్ ఇట్స్ ఎంటర్టైనింగ్. సో మెజారిటీ ఇట్స్ ద వన్స్ విచ్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ గూఫీ, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ casually relatable, not always about investment and everything. But there are a few videos which went because it was about investment also. So to be honest, there's no one definition of an Instagram algorithm or anything. It keeps changing. And you're not so calendar planned content creator, right? I just ensure I try to interact the most because నేను సోషల్ మీడియా స్టార్ట్ చేసిందే కొంచెం క్రెడిబిలిటీ, కొంచెం రీచ్ గెయిన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి, నాట్ టు మేక్ ఇట్ మై మేజర్ బిజినెస్ యాజ్ సచ్. బికాస్ నేను రియల్ ఎస్టేట్ సోషల్ మీడియా స్టార్ట్ చేయకముందు కూడా ఉన్నాను. నేను ఆల్మోస్ట్ 3.5-4 years రియల్ ఎస్టేట్లో ఉంటే నేను సోషల్ మీడియా స్టార్ట్ చేసింది లాస్ట్ సెప్టెంబర్, 7 months క్రితం. So I'm not in real estate because of social media. I am on social media because it's giving me that extra tool that gives a little bit trust that okay, I'm still here, I'm not going anywhere. And then why do real estate people always make sure sophisticated, manchiya tayarai, or because I've seen even in Australia or even you people or your Kirpa team, manchiya neatga ready, having a luxury car lifestyle. Is it to set that environment, or is it a mandatory thing or obligation? What exactly happens with real estate people? So professional dressing and professional attire is mandatory because it's important to be presentable. Client అనేది షార్ట్స్లో అయినా రాని, నువ్వు మాత్రం ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. That's how even if you go for a luxury store in Dubai Mall, you see a professional person standing. End of the day, I am a salesperson. So that professional attire, being clean, having a proper hair and everything, that's important. Now car and all, that's as per your personal thing. For me, my first video which went viral on social media was about my car. I had just bought my car and it has only been 1 month since I joined Kirpa. So that car was earned before I joined Kirpa only. That was over time which I bought it. So na first video a car valla viral ayindi kabatti I like showing my car time to time because somehow people like seeing me in my car and all. That's like some relation they only formed for us. So nenu dani kosam chubistanu. But again, end of the day, when you're judging someone, people can only judge by the way you look and what car you drive. వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి చూడరు నువ్వు ఎలాంటి ఇంట్లో ఉంటున్నావు అని చెప్పేసి. బట్ రియల్ వెల్త్ ఇస్ వేర్ విచ్ ఇస్ నాట్ షోన్. When I am on social media, when it is a show business indirectly, I have to be presentable. So it's a conscious effort. No. Presentable is definitely mandatory. It's not conscious. You have to be presentable. You cannot have floppy, come in flip flops and all. Corporate dress up anedi మీ companies కూడా ఉంటది కదా. So that is everywhere. But remaining luxury and all, that's not mandatory. And then let's talk about the sales part. For example, fake it until you make it.
I mean, no, I'm not talking in the context of you're selling a wrong product. I'm talking about you being like that. Client will help అమ్మాయ అనుకుంటారా? Like, what happens exactly? Like, keep maintaining that constant smile on your face, trying to be. ఓకే, నేను ఫేక్ ఇట్ అనే మేక్ ఇట్ అనేది ఒకసారి డెఫినేషన్ రివైజ్ చేసుకుంటాను. ఫర్ మీ వెన్ ఐ సే ఫేక్ ఇట్ అంటిల్ ఐ మేక్ ఇట్, ఇట్స్ మెంటలీ. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్, లైక్ ఓకే మేనిఫెస్టేషన్ దట్ ఐఎమ్ లివింగ్ దట్ లెవెల్, ఐ టాక్ లైక్ ఐఎమ్ దట్ లెవెల్. బట్ ద సెకండ్ థింగ్ విచ్ యూ టోల్డ్ అబౌట్ బీయింగ్ ప్రెజెంటబుల్, క్లయింట్కి ఒక ఎనర్జీ చూపించడం, దట్ వన్ ఐ హ్యావ్ ప్రాక్టిస్డ్ ఇట్ సో మెనీ టైమ్స్ ఓవర్ మల్టిపుల్ మీటింగ్స్ that even if a client is saying no, this will not work out, I will still maintain my posture and say it's okay sir, let me know when you're thinking again, because I could be going through hundreds of things in my life and personal life. That is not the client's business. He has come for a professional meeting, he has come for a property which he can buy, he cannot buy. It's his choice. నేనేదో సేల్ అవ్వట్లేదని చెప్పేసి అరే ఎందుకు, ఇన్ మై హెడ్ ఐ మస్ట్ హావ్ థింకింగ్ ఓ షిట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, ఎందుకు అవ్వట్లేదు, ఐ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఇన్ మై హెడ్. బట్ ఐ కెనాట్ షో దట్ టు ద పర్సన్ హూ ఇస్ థింగ్, బికాస్ ఇట్స్ హిస్ చాయిస్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్. దట్స్ సేల్ సైకాలజీ. సో ఎవ్రీ డే యూ గెట్ రిజెక్టెడ్. Sales is that you get rejected multiple times. If a person cannot handle rejection, then you cannot be in sales. It's your emotional mentality will go take you on roller coasters then. True. That's where it gets very fascinated. Even when I see sales people or real estate people, for example, when it comes to your context, rejection, no. Early days of your career as a realtor versus you taking no. How that what do you call graph changed over the period of time? Initially when I was getting no, obviously little frustration would be there, because again it's about managing your emotions, right? I started real estate when I was 23 24 at that age. So at that age only managing emotions is one big thing. On top of that, facing rejections every day is another thing. I think guys are more better at managing emotions, because college time lo vallu chala no face chese untaru. Girls have emotions all over the place, so getting our emotions in place only is one big task. Especially for me, I am very emotional, so అది కొంచెం కామ్ డౌన్ చేసి ఒక చోట ఉంచడమే అదో పెద్ద టాస్క్. దాంతోపాటు ప్రొఫెషనల్లీ నోని యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా ఇట్స్ కేమ్ విత్ మల్టిపుల్ మీటింగ్స్. దట్స్ వాట్. ఇనిషియల్లీ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండేది. నౌ ఆల్సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద హెడ్ లిటిల్ బిట్ ఐ ఫీల్, బట్ అగైన్ ఐ నో హౌ టు సివియారిటీ కొంచెం తగ్గింది. యా, ఐ నో హౌ టు అట్లీస్ట్ కామ్ మై సెల్ఫ్ మచ్ ఫాస్టర్ నౌ, ఐ వుడ్ సే. బికాస్ ఒక నో వచ్చిందని చెప్పేసి నేను ఎంటైర్ 3 days పోగొట్టుకుంటే, వాట్ అబౌట్ దట్ వన్ yes which was waiting for me the next day itself? So I feel sales people should have a big time and what you call strong mindset, or having control on things. Very because this weak minded, or if you can't deal with your mental health well, correct, it's hard to, it's all about human, right? It's always human taking things, not about tech, you building sitting in front of computer, and then we come across all weird questions, all kinds of weird questions, sometimes related to real estate, sometimes related to their personal life. But still we will have to be there, because we are you guys building a relation. encourage or listen to personal life of client if they're talking? Of course, that's a blessing if someone is opening about it, because that means you have given them that space where they can open about it and talk to you like a family member. That is truly a blessing. If someone is openly talking about their personal life, they're actually okay building a relation with you. That will go for a long time. That is the entire part which we take time kada. Ippudu we somehow అరే నాకు ఉన్నాయి చాలరా బాబు చెప్పకరా అనిపిస్తుంది. You just like sometimes it's not about listening or getting involved in their life. We are like that unpaid therapists which are there, because not everyone actually wants to go for a therapist and do that. Sometimes do you they just listen? want to talk. You like to listen or you talk a lot? I have trained myself to listen. ఒకప్పుడు నాకు అంటే ఎంత, what is your attention span? My attention span is very less. My attention span is very less. Reels చూసి నా attention span has come down so much. I zone out. Do you scroll a lot? Like COVID అంతా చేసింది అదే నేను. I'm just saying that we are COVID kids and Gen Z pass outs కదా. So నా attention span has come down very less. So sales is making that attention span come back over time and all that. So at least even if I don't talk, at least I'm listening. Because if I don't listen, I'm here to listen కదా. అందుకే పాడ్కాస్ట్కి వచ్చి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. Let's talk about before war and after war.
అండ్ ఇంకొకటి బికాజ్ యూఆర్ ఇన్ దుబాయ్ కదా, వార్ అవుతున్న టైంలో డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ సీన్ దోస్ సౌండ్స్, డ్రోన్స్, మిసైల్స్ కమింగ్ అప్ అండ్ ఆల్? People will bash me for this. I actually did not hear anything. Seriously? I swear I purposely went for a drive hoping that I would hear something. See, it happened. I'm not saying it didn't happen. Yes, missiles. But it happened right in city, right? Yeah, it happened. See, there were missile attacks, there were interception. The sounds were of the interception. But mostly because I was at office or home, నాకు అసలు I couldn't hear only. Like, all my colleagues heard, everyone heard, but I just wanted to hear, but I didn't hear. That was just timing and all that. Or maybe I heard it, I didn't recognize it. But yes, there were interceptions happening. 95% of the missiles were intercepted. Damages ainahi of the debris, and little bit here and there direct hits were there. But again, there were policies. If the insurance was covering, it will cover. If the developer is covering, it will cover. Or the government is covering, they will cover. So some clause or the other, the damages were taken care of. And for people who were visiting, tourism chala high kada, people who were visiting, వాళ్ళ visas extend చేశారు for free, వాళ్ళకి hotels provide చేశారు for free. They had provided all the necessary requirements for them to have a comfortable stay. అండ్ ఏదైతే నాకు మేజర్ కన్సర్న్ అనేది నేను అక్కడ కంట్రీలో ఉన్నందుకు కాదు, ఇండియన్ న్యూస్ ఛానల్స్లో వాళ్ళు బుర్జ్ ఖలీఫానే లేపేసరికి దట్ వాజ్ మోర్ కన్సర్నింగ్. మై ఫ్యామిలీ వాజ్ మోర్ కన్సర్న్డ్ ఫర్ మీ. సో పీపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ because media played a ridiculous role in this. Because especially Indian media, even I've noticed, because when I saw your videos versus when I'm speaking with my friends and family lives in Dubai versus what's coming on media, sambandham ledhu asalu. It's not there. See, I'm not denying that there was an attack. ఒక కంట్రీని అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ చేసేది ఏంటి, డిఫెన్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీ ఇంటి మీద ఎవరైనా అటాక్ చేశారంటే ఏం చేస్తారు, ఎవరైనా డిఫెండ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ UAE వాజ్ డూయింగ్. అండ్ ఫర్ సమ్మన్ హూ హాస్ బిన్ డీలింగ్ విత్ దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ దర్ లైఫ్, దే హావ్ డన్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. మనకంటే మహాభారతం టైం నుంచి జరుగుతూనే వచ్చింది, మనకు అలవాటు, మనం అంతా ప్రిపేర్డ్ ఉన్నాము. వాళ్ళు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు? ఈవెన్ నౌ ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ కదా. టు బి ఆనెస్ట్ అదేమంటా కదా, హీరో విలన్ కొట్టుకొని కమెడియన్ యూఎస్ఏకి వాళ్ళకి మధ్యలో అయితే దుబాయ్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ కదా, టు బి ఆనెస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నో వన్ ఇన్ దర్ వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్ థాట్ దట్ దిస్ వుడ్ హ్యాపెన్. లైక్ UAE లాక్కుని మధ్యలో, నాట్ ఓన్లీ UAE, ఎంటైర్ మిడిల్ ఈస్ట్, సౌదీ, కువైత్, ఎవ్రీథింగ్. సో కన్సిడరింగ్ ఎవ్రీథింగ్, UAE did an amazing job as per me staying over there, living over there in the business. And other thing is that it was news channels exaggerating. They're not completely lying. I'm not saying that the attacks did not happen, but they were exaggerating a lot. They were saying that people were sleeping on the roads. They were saying that people are leaving everything. Probably ఇదే రైట్ టైం అనుకొని వేరే కంట్రీస్ కూడా దుబాయ్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా అయి ఉంటుందంట. ఇట్స్ అ బిజినెస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కదా. మీడియా మాత్రం ఫ్రీ PR ఏం చేయట్లేదు కదా, ఇట్స్ అ బిజినెస్. సో ఒకప్పుడు ఇండియన్ మీడియా దే హ్యాడ్ పోస్టెడ్ దట్ 23 lakhsకి నీ గోల్డెన్ వీసా వస్తుంది అక్కడ అని చెప్పేసి. ఆల్ మై ఇన్వెస్టర్స్ వర్ సెండింగ్ మీ దట్ వై యూ ఆర్ సేయింగ్ పుట్ 5 crores buy for 23 lakhs. I'm like, where you give me also, no? That was also fake news hai kada. Khalid's Times from UAE news channels had to post that that's fake అని చెప్పేసి. సో there's always 3 stages of information. ఒకటేమో యాక్చువల్లీ జరుగుతుంది, ఇంకోటేమో దాన్ని సపోర్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్, మూడోది వచ్చేసరికి మోస్ట్ డేంజరస్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. How badly war affected Dubai? In terms of real estate or in general? In general, and then we'll go to real estate. In general వచ్చేసరికి ఫ్లైట్స్ అనేది ఆపేశారు. బికాస్ ఎయిర్ స్పేస్ హ్యాడ్ టు బీ క్లియర్, దే హ్యాడ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దానివల్ల నౌ UAE హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ నోన్ ఫర్ బీయింగ్ సెంట్రల్లీ పర్ఫెక్ట్లీ లొకేటెడ్ ఫర్ ఎనీ ఫ్లైట్ టు గో అరౌండ్. మనకి లేఓవర్స్ కానీ లేకపోతే టూరిజం కానీ అవి చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. సో క్రౌడ్ వాజ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే ద ఫ్లైట్స్ వర్ ఆఫ్, UAE వాజ్ లూజింగ్ అబౌట్ $2 million business. $2 million every per day, completely bared by the government because they don't take taxes from us. So ఆ బిజినెస్ అనేది లూజ్ అయింది. దాని తర్వాత బిజినెస్ లాస్ అవడం వల్ల బిజినెసెస్ లైక్ ద లోకల్ రెస్టారెంట్స్, cafes and everything, they were facing losses and everything. Was government supporting them financially? They did. So government had put a fund. They had put around 1 billion, I forgot the amount. They had put a certain amount to support businesses. So you could apply for that. There was a process for that. I didn't look into that. But they had put up a fund for that. There were certain criteria and people applied for it. And then how about your real estate industry? How badly? So volumes reduced. So basically maniki attack jarigindi almost 1.5 months.
So 1.5 month is a very short time for prices to change. బికాస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇస్ అ స్టేబుల్ థింగ్. ఒక ప్రాపర్టీని అమ్మడానికే బయర్ దొరకడానికి నీకు రిజిస్టర్ అవ్వడానికి 2 weeks అట్లా పడుతుంది రెడీ ప్రాపర్టీ. అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే 2 months పడుతుంది. సో ఇమ్మీడియట్లీ వెన్ పీపుల్ లైక్ దే వాజ్ న్యూస్ దాట్ 30% దుబాయ్ రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది అని చెప్పేసి. సో దట్ వాస్ ఫైనాన్షియల్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్. బికాస్ దుబాయ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండెక్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద కంపెనీస్ స్టాక్స్ అనమాట. సో స్టాక్స్ ఇస్ మోర్ ఇమీడియట్ కదా, ఇట్స్ ఎమోషనల్, ఇట్స్ యూ ఎంటర్ ఎగ్జిట్ ఈజీలీ, ఇంపల్సివ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫెల్ డౌన్. బట్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్స్ మోర్ స్టేబుల్, ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్. సో దాని ఎగ్జిట్ ఎంటర్ అవ్వడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది. సో the developers, especially tier 1 developers, they held very strong. They didn't change the pricing. They were giving some flexibilities like konja payment plan time ivatam, even time if you're scared to put the payment, you take some time, it's okay, konja support cheyadam investors ki. That's what they did. But they were holding the prices very strong, because if government developers reduce prices, then obviously the crash will happen. True. Which they didn't. And owners antava, there's like ఎమర్జెన్సీలో సెల్ చేసే ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ వార్లో అవి హైలైట్ అయినాయి అనమాట, బికాస్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తగ్గాయి. సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one agent sold me a property and unknowingly I lost my work or something, some loss happened in my business, I cannot continue the payment or something, I want to sell it right now. That would have happened irrespective of war. But because the war was happening and the transactions were low, only my property is being highlighted now, saying that people are selling for loss. And are the people feeling safe now? Safety has always been in Dubai. People were not scared. Even though there were attacks happening over there, no one was panicking. No one was running around. No one was screaming on the roads or anything. It was safe always. And నన్ను చాలా మంది ట్రోల్ చేశారు, ఎప్పుడు దుబాయ్ సేఫ్టీ అంటావు ఏంటి అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి? సేఫ్టీ ఈజ్ నాట్ దట్ ఎవరు మిమ్మల్ని అటాక్ చేస్తారని. సేఫ్టీ అనేది అటాక్ చేసిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఎలా రెస్పాన్స్ అవుతావు, ఎలా రికవర్ అవుతావు అని చెప్పేసి. which Dubai has done amazing. ఇంకొక 1 year ఆగితే everyone will look into Dubai saying that okay, war నే టేక్ కేర్ చేసిందని చెప్పేసి. Do any people lost their life? Few happened, like there was a count, few happened, but again the exact reason could be multiple things. It could be because the debris fell and they were outside. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అటాక్ అక్కడ జరిగినప్పుడు everyone's phone had an alert, please stay indoors, have your windows closed. There was an alert. So sometimes I think Naseeb, but it was like around 4 or 5 people in the entire country. How many days it went? For 45 to 50 days. Damn. So 95% somewhere the other time they usually do attack in the nights or days? No, it was throughout, whatever time it was. Just they're attacking. Because they're just sending kada. True. So what was your take on Trump? ఎందుకు సార్ నన్ను లాక్పెట్టారు? No, I don't want to get into that. I am not the right person to talk about geopolitics. See, as a human, like, don't talk about him as a Trump. Like, Trump as a human versus Geethika as a... I just don't like him anymore. No, but like seriously, I am only a real estate professional. నేను రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో గురించి చెప్పగలుగుతాను, కానీ జియో పాలిటిక్స్ ఎవరు ఏ టైంలో అటాక్ చేస్తారని నేను ఎలా చెప్తాను? నన్ను అటాక్ చేయకండి. I'm not getting on an attacking level as a human. On a human level. Yeah, I just don't like him anymore. Makes sense. మీమ్స్ తో పాటు నేను కూడా అలైన్ అవుతున్నాను. And let's talk about your Guntur memories. Do you have good memories in Guntur? Like it was a fun time. Like నేను mostly నేను సమ్మర్ హాలిడేస్ అట్లా వచ్చేదాన్ని, బికాస్ స్కూలింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అవుట్ ఓన్లీ. బట్ లైక్ ఐ స్టేడ్ దేర్ డ్యూరింగ్ వింటర్స్ ఆల్సో, సమ్మర్స్ ఆల్సో. ఐ మేజర్లీ మిస్సింగ్ ఇస్ మ్యాంగోస్. మన సైడ్ మ్యాంగోస్ చాలా బాగుంటాయి, ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ ద పీక్ జూన్ జూలై. గుంటూరులో కారం ఇస్ ఫేమస్ కదా. వెరీ మచ్ గుంటూరు కారం ఇస్ వెరీ పాపులర్. మీకు దుబాయ్లో దొరుకుతుందా? దే యాక్చువల్లీ డూ. గుంటూరు చికెన్, గుంటూరు మసాలా, దే యాక్చువల్లీ సెల్ ఇట్ ఓవర్ దేర్. ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్లోబల్లీ దే సెల్ గుంటూరు బ్రాండింగ్ తో. What is that one thing like you remember whenever you heard Guntur or my hometown and all? You were born in Guntur, right? I was born in Guntur, brought up in Tanzania. But పచ్చిగా చెప్పాలంటే గుంటూరు విన్నప్పుడల్లా నాకు ఎండ, దుమ్ము, అయ్యే గుర్తొస్తాయి నిజం చెప్పాలంటే. బికాస్ బస్ ఎంటర్ అవ్వగానే ముఖం మీద ఒక లేయర్ ఆఫ్ డస్ట్ పడుతుంది, టు బీ ఫేర్. అది ఇప్పటికి కూడా ఉంది. మొన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ లిటిల్ డస్టీ సిటీ అండ్ ఆల్ దట్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ హోమ్ టౌన్. లైక్ చుట్టాలు కానీ కలవటం కానీ, I went and met them and all of that. That's how it is. So coming back to India,
with 100,000 followers and traction, social media, attention and all, versus you come before? Does anything changed? లేదు, నేను డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. అట్లీస్ట్ రోడ్ మీద ఒకరు గుర్తుపడతారు అనుకుంటే ఒకరు కూడా గుర్తుపట్టలేదు. And Hyderabad airport దిగానే people recognizing Like and all. they must have noticed and recognized me, but it's not like people reached out. I am not at that level that oh Geethika వచ్చింది అని చెప్తున్నాను. But I want to. I actually want to. I am manifesting that people recognize me, people come and say hi, take a picture in a neat way. Please don't attack me. In a nice way. How do you see the attention? Like, do you like attention, people attention? When I was not on social media, it used to freak me out because అమ్మాయిల్ని మామూలుగానే చూస్తే అదొకలాగా అనిపిస్తుంది. But now I'm like, okay, maybe they're recognizing me, that's why they're seeing me. I'm curious. Hardest thing ఏంటంటే people recognize me and people recognize you and won't approach. It's okay, come say hi. You don't It'll give me confidence. But again, in a nice way. Please don't scare me. For example, 2 Telugu creators in Dubai talking about the same real estate. మీ మధ్యలో like, do you have a rivalry thought process or working together? Did you met fellow Telugu realtors? I have met a few people, but they're not socially present. So I can say that I'm one of the first Telugu realtors which are out there because I have met with this much. Yeah. Like this, not just about reach. మామూలుగానే తెలుగు రియల్టర్స్ తక్కువ అక్కడ. Like even before I was on social media, I have not met a lot of realtors who speak Telugu that fluently. They could be Tamil Telugu, Kannada Telugu, something like that. But ఒకవేళ వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వన్ ప్రెజెంట్ ఉంటే I would love to collaborate. Why not? That's how content creators or businesses grow కదా. Like I truly believe in collaboration. Competition ఇద్దరిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళదు. Absolutely. Like even let's say I have an investor who says that I spoke to one more Telugu realtor and all. I was like, okay, if I know them, I'll be like, no, don't worry, she's a good person or he's a good person. But if I don't know them, I'll be like, oh, I just don't know. Interesting. There's no point hating on someone just because they're in the same industry. Absolutely. And when you are planning your fan meets and all. When fan meets, audience fan meets, people does after 100 we do meets. business meets, we do road shows. We are in realtors. We are not celebrities first. So actually నేను యాక్చువల్లీ బెంగళూరులో రోడ్ షో ప్లాన్ చేశాను. ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బీ లైక్ ఇన్ మార్చ్, బట్ అప్పుడే 20 days బ్యాక్ ఓన్లీ దిస్ హ్యాపెండ్. సో వీ టుక్ ఇట్ ఈజీ. వన్స్ థింగ్స్ సెటిల్ డౌన్ అగైన్ విల్ ప్లాన్ అ రోడ్ షో. బట్ అదర్వైజ్ US and UK we right now not many companies are willing to spend on marketing, right? Because let the market settle down and all, you people waiting for something like that in Dubai. Yes, so people who are doing paid campaigns, marketing and all, they have slowed it down because it's a lot of expense. Even to promote one project, this thing, you have to spend a lot, like in lakhs. But touch wood and our community and God bless, we don't do paid marketing. Word of mouth works for you well. Word of mouth, content and everything is organic. Cool. Yeah, all cool. Thank you so much, Geethika. It was a pleasure talking to Absolutely. you. We'll do part 2 in Dubai. Done. Hopefully. I'll come to Kirpa. Yes.